Oh, first let us come to the order number 239. Mr. Misro? Yes. And Mr. Patnaik, in that order number 239, we have requested you that to revisit the list which was Yes, sir. submitted to us by the ex-president and Yes. secretary of the High Court Bar Association. And if you intend to add some names or anything. My lord, so far as that aspect is concerned, I'm extremely sorry, my lord, because during vacation I remained absent. So when the next date, my lord, I've seen the list, my lord. Next date, my lord, I'll positively. Next 3 तारीख. Next date, whatever not date you not. So 3 तारीख of the you matter they will face list. All right, take down that as for order number 239 dated 16/5/2025. The Learned President and Secretary of the Orissa High Court Bar Association requested to provide a trace list of advocates for the Advocates Committee. Mr. Manoj Kumar Misral and Senior Advocate, the President of the Orissa High Court Bar Association. Mr. Abhijit Patnaik, Secretary of the Orissa High Court Bar Association, submit that the list would be supplied by the next date. Stop. List this matter on 3rd of July, Mr. My lord. 3rd of July 22. Now we'll come to the next one. SCB Medical College first item huchi procurement of order number 240. Yeah. 240 Medical Corporation. just let us go to the order. 240 number of 3 MRI state with the first order for 3 MRI machine was issued on so date. The timeline for supply of machine to SCB so by end of May 2025. Further stated that installation so is under process. Dr. Gautam Satpathy, Superintendent SCB is present through virtual mode and stated that site has already been selected. Technical experts are available for operating the machine, and affidavits shall be filed by the next date by the superintendent regarding the status of operation of 3T MRI machine. Copy of the affidavit shall be served on the The affidavit my lord is handing over. Copy I have served yesterday. कौन लिखिଛନ୍ତି এই বিষয়টায়? Para 3 my lord. Para 3. Relating to procurement of 3T MRI machine, it is humbly submitted that most of the hardware has been supplied to the medical college and hospital, Patak, and the installation work will be accomplished by the end of June 2025. তাহলে এটাକୁ ରଖିବା If you like. ଆମେ 3 ତାରିଖ ଟେକଅପ୍ କରିବା ନା ଆଉ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଦେବା 10 ତାରିଖ 10 ତାରିଖ ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଯୋଉ ସେଥିରେ ଇଏ କରିକି ତାଙ୍କର ରିପ୍ଲାଇଟା ହେଉଛି ଏ ଯୋଉ ଆଫିଡେଭିଟ୍ରେ ଫାଇଲ୍ କଲେ ବାଇ ମିଷ୍ଟର ଶତପଥୀ ଇଜ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ନା ତ ଏଇ ତାର ରେଲେଭେଣ୍ଟ ଇଏ ଏଇଟାକୁ କରିଦେବେ ହଁ and place this matter on
10th of July, 2025. This, नहीं जोटा एटा पाई July. So July 10th and the status of operation of that machine shall be intimated to this person. Now we come to the next one, that is procurement of 128 CT scan machine for cardiology departments one so. The very next para, my lord. Acha. The complete machine setup has already been provided, my lord. The installation is on. Installation works will be completed by end of July 2025. So this we can put in the second week of August. August, my lord. August second week ro gote date टिके देखिले पके ओपरे तत्र date 13th. 80 देखना 13th is Thursday. August 14th. August 14th. So this will be August 14th. 14/8 and this would be এটা হলো আমার রখিলি 10/7 হলো ঠিক তো now you come to the kindly stick to the timeline. Ma'am. This the necessity of these machines need not be re-emphasized. So kindly stick to the timeline. now the next one is procurement of visual perimeter for ophthalmology department of so and so. That is OSMCL, my lord. That has already been supplied. Please give us the it We was have filed affidavit, my lord. Next time. Next one. Oh. Acha, এটা procurement of a so and so, it is made functional. But you have stated that it has been made functional. Yes, sir. In what Para is 6. stated? Para 6. All right, ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି ଆପଣ it has been made functional. Patient has been treated so and so. Mr. Misra, you have Mr. Misra, and where is Mr. Das? Is he not there? ଆସନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଆସନ୍ତୁ ପଛକୁ କଣ ହୁଏ ଆରମ୍ଭରେ ପଛରେ ବସିକି ସେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ କମ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ନାହିଁ କି ସେଠି ଚେୟାର ନାହିଁ ଅଛି ନା ଏଇ ଯୋଉ ଥାର୍ଡ ଏଇ ଯୋଉ ଆଇଟମ ନମ୍ବର 5 ରେ ଏ ଭିଜୁଆଲ ପେରିମିଟର ୱାନ୍ସ ଏ ମେସିନ୍ ଫଙ୍କସନାଲ ହେଇଛି ବୋଲି ଅଛି ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ ଅନ୍ୟ ଇସ୍ୟୁରେ ଯେତେବେଳେ ଏସସିବି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଭିଜିଟ୍ କରିବେ ଆପଣ ଏ ପେରିମିଟର ମେସିନ୍ର ଫଙ୍କସନକୁ ଦେଖିବେ ମାନେ ପେସେଣ୍ଟକୁ ପଚାରିବେ ବା ଯାହା କରିକିନି ତାକୁ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରନ୍ତୁ ଏ ବିଷୟରେ କାରଣ ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି ଯୋଉ ଆଡଭୋକେଟ୍ସ କମିଟି ବିଭିନ୍ନ ଇଏକୁ ଅର୍ଲିୟର ଇଣ୍ଟିମେସନ ଦେଇକିନି ତ ଅଛି ଆଗରୁ ଅଲରେଡି ଅର୍ଡର ଅଛି ତ ଭିଜିଟିଂ ଡିଫରେଣ୍ଟ ୱାର୍ଡସ୍ with earlier intimation so that RG ଆମର ଯିଏ nodal officer he will coordinate with all others so that few members of the advocates committee which you will select and of course Mr. Das they will go there to different wards and who ward को ଆପଣ ଇ କରିବେ intimation ଦେଲେ ସେ ward ର କ'ଣ problem ଅଛି ସେଠି ଯୋଉମାନେ attendant ଆସୁଛନ୍ତି କ'ଣ ସେମାନେ problem face କରୁଛନ୍ତି ହେଲା କ'ଣ ଦରକାର ଆଉ particularly ଯାହା infrastructure ଯଦି କିଛି deficiency ଥିବ ବା machineries କିଛି ଦରକାର ରହୁଥିବ ତେଣୁ ଏମିତି ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ମିଷ୍ଟର ଦାସ ବି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଗରୁ ତେଣୁ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଆପଣ make it a continuous one but give the advance intimation and we have already passed that ଯେତେବେଳେ ଯିବେ it will be seen that patients ଯେମିତି disturb ନ ହେବେ and limited number of team will go तीन चार जन obviously the security will be provided and the superintendent and other doctors will be there to assist the advocates committee and report aguru saman doutle sei type ko ye karege so eta lekhikin in the land advocate committee shall visit the SC medical college and on prior intimation and since the modality of the inspection has already been stated in the previous order, they have to submit the report
regarding the functioning of the visual perimeter machines. Hello? All right. Now we come to the next one. Mr. Tripathi, not that we are finding any fault with you, but kindly see paragraph 8 of your affidavit. Well, this is a lot. So this is basically the entire idea is it's not an adversarial. I completely borrowed. Well, Kindly be careful in future. well, I'll see. এটা আপন কোন বিষয়ের ফাইল করছেন? এটা মেডিকেল স্টেট মেডিকেল কর্পোরেশন আচ্ছা মানে সবই সাপ্লাই করতে ওহো তার না না আচ্ছা And request Mr. Tripathi to give a copy to me. দিই না দিই কপি Even. Thank you. No, I can share my No, I'm getting it. Only for ଆଚ୍ଛା application. ଏଇ ଯୋଉ ଏମାନଙ୍କର ଆଫିଡେଭିଟ୍ ସହିତ ବୁଝିଲେ ନା affidavit filed by the medical superintendent Dr. Satpathy, Professor Satpathy ସହିତ ଏ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯୋଉ ଏ ଆଫିଡେଭିଟ୍ରେ ଡକ୍ଟର ପୋମା ଟୁଡୁଙ୍କର ଆଫିଡେଭିଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲେଖା ହେଇଛି ଏ ଯୋଉ ସବୁ ଇସ୍ୟୁ ଗୁଡାକରେ ତା ଦେହରୁ ଟିକେ ଟିକେ ସର୍ଟଲି କରିଦେବେ ହେଲା ହଁ ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ରହିଲା ଏସ୍ସିବି ର now procurement of echo machines for patient care cardiology department ଏଥିରେ କ'ଣ It ଲେଖିଛନ୍ତି has already been installed. କୋଉଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ନା Parak 7. ଏଥିରେ କିଛି ଅଛି କି ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟଙ୍କର ଇଏରେ ମିଷ୍ଟର ନାୟକ ନାଇଁ କିଛି ନାହିଁ ହଁ ହଁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି Parak 7. ପାର ସେଭେନ Superintendent collection tanga affidavit requesting. ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କିଛି ଲେଖି ନାହାନ୍ତି ସେଟା କୁହାଯାଇଥିଲା କାହାକୁ ନାଇଁ ଏଇଟା ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଡକ୍ଟର ପୋମା ଟୁଡୁ ଆଇଏଏସ୍ ମ୍ୟାନେଜିଂ ଡାଇରେକ୍ଟର ସାଲ୍ ଫାଇଲ୍ ଆନ୍ ଆଫିଡେଭିଟ୍ Pursuant to the purchase order issued, 2 number of echo machines for Department of Cardiology has already been installed. ପାରାଗ୍ରାଫ 7ରେ ରହୁଛି ଏଇଟା ହଉଛି ଆଙ୍କର ଡକ୍ଟର ପୋମା ଟୁଡୁଙ୍କର ଯୋଉ ଆଫିଡେଭିଟ୍ ଅଛି ତା ଦେହରେ ଏଇ ଯୋଉ ଇସ୍ୟୁଟା ରହିଲା ହଁ କର୍ପୋରେସନ ହେଲା କର୍ପୋରେସନ ଆଫିଡେଭିଟ୍ କହିଲେ affidavit nahi superintendent ନାଇଁ ଏଇଟା ମିଷ୍ଟର ଦାସ ଏଥିରେ କେବଳ କୁହାଯାଇଥିଲା ଏଇଟା ଡକ୍ଟର ପୋମା ଟୁଡୁଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ମ୍ୟାନେଜିଂ ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଫ OSMCL ଟୁ ଫାଇଲ୍ ଆନ୍ ଆଫିଡେଭିଟ୍ ରିଲେଟିଂ ଟୁ ଦି ଷ୍ଟାଟସ୍ ଅଫ ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ ଅଫ ମେସିନ୍ସ ସେ ସେଇଆ କହୁଛନ୍ତି that pursuant to the purchase order 2 numbers of echo machines of so and so have already been installed and used by the above them ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ଭିଜିଟ୍ ବେଳେ ୟାର ଫଙ୍କସନଟା ଦେଖିବେ ସେଟା ରହିବ Properly use also. ହଁ ପେସେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ପଚାରିବେ ହଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ସେମାନେ କହିପାରିବେ ବେଷ୍ଟ ତ ଏନି ଅଦର ଇସ୍ୟୁ ଅଫ SCB Medical College no so now the doctors can take thank you Mr. Satpathy that's all for Thank you, sir. Put the ECT machine for learning. you come to the order number 244 ଆମେ ଲିଷ୍ଟରେ ଯାଉଛୁ ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ନଉଛୁ 244 ରେ ଅର୍ଡର ନମ୍ବର 244 ରେ ଥିଲା ହଁ ଦିସ୍ ଇଜ ଆମେ ମିଷ୍ଟର ମିଶ୍ର ଆଣ୍ଡ ପଟ୍ଟନାୟକ ମିଷ୍ଟର ଦାସ ଆମେ କହିଥିଲୁ ଏଇ ଯୋଉ ନ୍ୟୁଜ ଆଇଟମ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକାଲ ଡେଲି ହଉ ବା ଇଏରେ ବିଭିନ୍ନ ସିଭିକ ଇସ୍ୟୁଜ କଟକର ବାହାରୁଛି ଏବଂ ସେଇ ଟାଇପର ନ୍ୟୁଜ ଆଇଟମ ଯଦି ହାଇକୋର୍ଟ ବାର ଆସୋସିଏସନର ଅଫିସିଆଲ ପ୍ୟାଡରେ under the signatures of the president and secretary forward way either to the CMC commissioner through the empaneled advocate or to the ADM cutter who is the nodal officer of the cutter then steps shall be taken to redress the issues without awaiting the orders ତେଣୁ ଆପଣ କିଛି ପଠେଇଛନ୍ତି ନ୍ୟୁଜ ଆଇଟମ କଣ କଣ ଆପଣ ତାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ତାର ରଖିବା ପାଇଁ Yes, that's it. Yes, second. That first my lord was on sent on 29/5/2024. ନାଇଁ ତାର ଗୋଟେ କପି ଦିଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସେ କଣ ସେ ଯୋଉ ଇସ୍ୟୁ Issue with regard to that my lord the
Data 29 file. ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ Sir. ଏଇଟା ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ନିଆଯିବ ନା ଆଜ୍ଞା ସୋ ଆଜି ଯାହା ଆଣିଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି वी आर ଆକ୍ସେପ୍ଟିଂ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଆଗରୁ ଯୋଉ ନେକ୍ସଟ ଡେଟ୍ ଟା ହଉଛି ଥାର୍ଡ ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଆପଣ ଯୋଉ ନ୍ୟୁଜ ଆଇଟମ ଟା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ଲେଟେଷ୍ଟ ସେ 2 weeks ଟାଇମ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ କାରଣ ତାକୁ ଦେବେ ସେ ରିହାଜ ଟୁ କମ୍ପ୍ଲାଏ ତ ସେଇ ଟାଇପ ର ନ୍ୟୁଜ ଆଇଟମ ଗୁଡାକ କୋର୍ଟ ର ନୋଟିସ କୁ ଆଣନ୍ତୁ ବା ଏମିତି ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ମିନିମମ୍ 2 weeks ପୂର୍ବରୁ ପଠେଇଥିବେ ତାହେଲେ ସେମାନେ ଆମେ ପଚାରିବୁ ଯେ ତା ଉପରେ କଣ ଆକ୍ସନ ସେମାନେ ଆଉ ନେଇଛନ୍ତି ସେ ଯୋଉ ଲେଟର ଟାକୁ ଆମେ ମେମୋ କରିକି ଏଠି ହଁ file ସେଇଟା Memo ୟୁ ଫାଇଲ୍ ଇଟ୍ ଅର୍ଲିୟର କାରଣ ଆଜ୍ଞା। वी आर ଟେକିଂ ଅଫ୍ ମାନେ ଇନ୍ ଆଡଭାନ୍ସ ଆମେ ସେ ଅର୍ଡର ସିଟ୍ ଗୁଡାକ ସବୁ ତାର ଆଜ୍ଞା। ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲେଟ ହଉଛି ଜିନିଷଟା ଆଜ୍ଞା। ଅଦରୱାଇଜ ଇଟ୍ ଉଡ୍ ନଟ୍ ବି ପସିବଲ ଆଜ୍ଞା। ଟୁ ଆଚ୍ଛା ଦିଅନ୍ତୁ କଣ ଏଇଟା ଠିକ ଅଛି ଭ୍ୟାକେସନ ରେ ମାଇ ଲର୍ଡ ହ୍ୟାଡ କଣ କଣ ଆଇଟମ ଦେଇଥିଲେ ଆପଣ ଏଇଟାରେ ଦେଇଥିଲୁ ଆମେ with regard to my lord that blockage of water my lord ନାଇଁ ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଦିଟା ଆଇଟମ ତ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ସାଙ୍ଗେ ଦେଇଛନ୍ତି କଟକ ରୁହନ୍ତୁ, ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ ଗୋଟେ ତ ଅଛି ଆଉ କାହିଁ ନ୍ୟୁଜ ଆଇଟମ ଗୋଟିଏ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟିଏଟା ବି ଦଉଛି ନାଇଁ 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 ଆପଣ ଯୋଉଟା ଫରୱାର୍ଡ କରିଛନ୍ତି ସେତିକି ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଆଉ କିଛି ରିସିଭ କରିଛନ୍ତି କି ରିସିଭ କରିଛି ଦିଟା ଲେଟର ରିସିଭ କରିଛି ପଠେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନାଇଁ ଆମକୁ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ଦିଟା ଲେଟର ଗୋଟେ ଟୁ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ ଆଉ ଦିଟା ଲେଟର ଗୋଟେ ଆମେ 5/6 ରେ ରିସିଭ କରୁଛୁ ଆଉ ଗୋଟେ 4/6 with ନାଇଁ regard ନାଇଁ ଆପଣ ମିଷ୍ଟର ପଟ୍ଟନାୟକ let us be clear ଆପଣ ଯୋଉ ନ୍ୟୁଜ ଆଇଟମ ଫରୱାର୍ଡ କଲେ ଆଜ୍ଞା ତା ଉପରେ ଏ ଦିଟା ପଠେଇଛନ୍ତି ତାପରେ କିଛି ରେସ୍ପନ୍ସ ଆପଣ ପାଇଛନ୍ତି କି ଫର୍ଷ୍ଟରେ ରେସ୍ପନ୍ସ ପାଇଛୁ ଏ ଯୋଉ ଆସିଲା ମୌସୁମୀ ପୋତି ହୋଇ ରହିଛି ଆଜ୍ଞା ଚାରି ତାପରେ ମଧ୍ୟ ପାଇଛୁ କରି ଦ୍ୟାଟ ରେସ୍ପନ୍ସ ଇଏ ଏଇଟା ନୁହେଁ ସେଠି ଗୋଟେ ଏଇଗୁଡାକ ଯୋଉ ଦେବେ ନା ଆପଣଙ୍କର ଚିଠି ବି ଦେବେ ନ୍ୟୁଜ ଆଇଟମ ଦେବେ ତାଙ୍କର ଯଦି ରେସ୍ପନ୍ସ ପାଇଛନ୍ତି ଦେବେ ଯଦି ନ ପାଇଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଲେଖିବେ ଯେ ନୋ ରେସ୍ପନ୍ସ ଏତିକି ତ କଥା ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ବୁଝିଗଲି ଆଚ୍ଛା ଆପଣ କଣ ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଆଇଟମ ନ୍ୟୁଜ ଆଇଟମ ବିଷୟରେ କିଛି Actually, that compliance report that କମ୍ପ୍ଲାଏନ୍ସ ରିପୋର୍ଟ ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ଦେଖିବା ଟିକେ ପରେ କଣ କଣ ଦେଇଛନ୍ତି these are ଦେଖିବା the page 3, my lords, may I have a look? ଯୋଉ ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ବି ଆପଣ କଣ ଲେଖିଥିଲେ ସବୁ ଆଚ୍ଛା କଟକ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन Okay, page 3, my lords will see. ଏଇଟା ଦେଇନା So these were ଏଇ ସାଙ୍ଗର यार ଗୋଟେ କପି ଟୁ କପି ଆପଣ ଦିଟା କପି ଦେଇନାହାନ୍ତି ଗୋଟିଏ କପି ଅଛି no, I gave two copies, my lord. ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ଯୋଉ ନ୍ୟୁଜ ଆଇଟମ ବିଷୟରେ ଏହା ଲେଖିଛନ୍ତି ପେଜ 3 ରେ ୱେବସାଇଟ ରେ ମିଳୁନି ୱାର୍ଡ ର ତଥ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅର୍ଡର ହେଇଥିଲା ଯେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡ ରେ ଆଜ୍ଞା କଣ କଣ କାମ ଚାଲିଛି ତାର ସେ କାମର ଷ୍ଟାଟସ କଣ ତା ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଂ ଅଥରିଟି କିଏ କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ସେ କାମ ସରିବ ଏଇଟା ପବ୍ଲିକ ଇନଫର୍ମେସନ ପାଇଁ ଆପଣ ୱେବସାଇଟ ରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବେ ମୋଷ୍ଟ ଲାଇକଲି ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ ଆଇଟମ ଆସିଥିଲା ଯେ ସେ ଜାନୁଆରୀ ପରଠୁ ଆଉ କିଛି କାମ କରୁନି ମାନେ ଅପଲୋଡ ହଉନି ଏଇ ଟାଇପ ର ଗୋଟେ ଆଇଟମ ଆସିଥିଲା ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ କଣ କଲେ ଏଇଟା କଣ ହେଲାଣି Instructions, my lord, that up till ward number 20, all the information is complete. On 19/6 ଲାଟେଷ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ ଆଜ୍ଞା up till ward number 20. କାହିଁ କିଛି ତ ଲେଖି ନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଏଥିରେ ଆପଣ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୌଖିକ ଏ କାହିଁ କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇନି I got ଆପଣ instructions ରାଜର in the ଲେଖିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ହଁ ସେଟା ଆପଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ରାଜର ୟୁ ସି ଅଲ୍ ଦି ଇନଫର୍ମେସନ ରିଗାର୍ଡିଂ in respect of ongoing work construction repair of the ward so and so restoration of the drain desilting of drains and various so and so are being updated in this ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ 20ଟା ୱାର୍ଡ ଇଏ ଯୋଉ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏଇଟା clarify କରୁଛି I'll clarify. କପି ଆগে ଦେଇଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ जो फॉर्मेट रे ठीक है जो फॉर्मेट रे माय लॉर्ड्स आर डायरेक्टेड से फॉर्मेट रे कोड पर्यंत अछि तो कोड 21 ରୁ 59 से फॉर्मेट रे नहीं बट अदरवाइज ऑन द वेबसाइट देयर इज अ रनिंग टिकर व्हिच इज अपडेटिंग इट कंटीन्यूअसली से फॉर्मेट रे पके पे आ किछ समय दरकार every word according to each particular word those details should have been made
for all 59 wards. ସେ ଅର୍ଡର ବୋଧେ ଆମେ କେବେଠୁ ପାସ୍ କରିଥିଲୁ? ସେ ବହୁତ ଗୁଡା ଡିଟେଲ ଥିଲା ତ ଯଦି ସାର୍ ସେଇଟା one ହେଲା person. ଏଇଟା ହେଲା କେବେ ଏନ୍ଟା କଟକ ସର ବୁଡିଲା କେମିତି ସାର୍ ପାଣି କଣ? କଟକ ସର ୱିଲ୍ କମ୍ ଟୁ ଦ୍ୟାଟ୍। ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଇସ୍ୟୁ ନେଇକି ଯାଉଛୁ ତ। ତ you mean to say that up to ward number 20 In that format that my lord in has that directed format is complete. it has- Yes. अच्छा In 21 onwards they have to put it in that format. अच्छा जस्ट ए मिनिट ଏଇଟାକୁ ସେ ଯୋଉ ୱେବସାଇଟ ର ଇଏରେ ଏଇ ନ୍ୟୁଜ ଆଇଟମ ଟା ରିସିଭ ହେଇଛି ତା ଦେହରେ ଏଇଆ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି our Mr. Patnaik submits that from ward number 1 TO to ward number 20 minutes. all the information as per the order of this court Earlier. has been uploaded. Right. So far as the other wards are concerned, that is ward numbers 21 to 59. That 59. information is there, but not in the same format. Has to be rearranged. So the information is there, but it is not in the format prescribed by this court, and it will be done by time. I am anticipating a timeline of 2 months. Because we'll fix the date. My lord. ଅଗଷ୍ଟ ବେଳକୁ ଥିବ କିଛି ଅଗଷ୍ଟ ଜୁଲାଇ ଲାଷ୍ଟ ବର୍ଷା ସରିବ My. ଏଇଟା କେବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ସବୁ ପାଇଁ ମାନେ ଯାହା ଯାହାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କାମ ଯୋଉ ଚାଲିଛି ସେଇ ଜିନିଷର ଷ୍ଟାଟସ ଉପରେ ଅପଲୋଡ କରିବାକୁ ଥିଲା। ରାସ୍ତା କାମ, ଡ୍ରେନ୍ କାମ, ଅନ୍ୟ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର There is a justification that why it has been discontinued from January 2020. ସାର୍ କହିଥିଲେ ଯେ ସାର୍ ଲାଷ୍ଟ ଅର୍ଡରରେ କହିଥିଲେ ଯେ ମେ ଲାଷ୍ଟ ସୁଦ୍ଧା ପଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ସରିବ ଆମେ ଆସିବୁ ଏଇଟା ୱେବସାଇଟ ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି। So you want ଆଚ୍ଛା let it be then taken off in August। ଅଗଷ୍ଟ ଯୋଉ ଡେଟ୍ ଟା ଆମେ ଦେଲୁ କୋଉ ଡେଟ୍ ଟା ଦେଲେ ଅଗଷ୍ଟ 14 ରେ ରଖିବେ ହେଲା। The up-to-date status of the uploading of the information in the website of the CMC website, status of so shall be informed to this means. Now you come to the next news item. ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷାରେ ବୁଡିବ କଟକ, ସରିଲାନି ପଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର, ଲାଗିଲାନି ପମ୍ପ ସେଣ୍ଟ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କଣ କହିବାର ଅଛି? That paragraph, my lords, just below that. In the meantime, 228 numbers of pump sets having different capacities out of 310 numbers of pump sets have already been installed in the vulnerable areas. The balance 82 numbers of pump sets are kept reserved in the CMC office for emergency use as and when required for disposal of heavy rainwater. ଏଇ ଯୋଉ 228 ଟା ଯୋଉ ଦେଇଛନ୍ତି କୋଉ ଏରିଆରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି? The list starts. ଆଚ୍ଛା ଯୋଉମାନେ ଅପରେଟ କରିବେ ତାଙ୍କର ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି? 228 ଟା। Page 11 onwards, that list is there. They will be available only when the rain starts. মানে it is already there. Installed. The moment there rain is starts. any kind of problem out of so They will that start will the be made pump. functional, and the operators You will operate the pumps once waterlogging is there, or there are identified areas which are vulnerable to waterlogging, and you will take any preemptive steps. Preemptive signal because the pump sets, No, unless there is some minimum level of water. ବାଦାମବାଡି ଏରିଆ ଲେଟସ୍ ସେ ବାଦାମବାଡି ଏରିଆରେ ଘଣ୍ଟେ ଯଦି ବର୍ଷା ହଉଛି ଯାହା ଦେଖା ଯାଉଛି ଯାହା ହଉଛି ତ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ଆପଣ ଯଦି ସେ ଘଣ୍ଟାଏ 2 ଘଣ୍ଟା ବର୍ଷା ହେଲା ପରେ ସେ ସବୁ ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ପାଣି ପଶିଲା ପରେ ତାପରେ ଲୋକଟାକୁ ପଠେଇବେ ସେଠି ଅପରେଟରକୁ ତୁ ଯାହା ସେ ପମ୍ପ ଇଏ କରିବୁ ତାହେଲେ ତାର କିଛି ପର୍ପସ କିଛି ସଲ୍ଭ ହବନି। ସେଇ ପାଇଁ ଆପଣ କଣ ପ୍ରିକସନାରୀ ମେଜର ନଉଛନ୍ତି? ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମିତି କିଛି ଆସିନି, ବଟ୍ ଫ୍ୟୁଚରରେ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। Instructions are that they are on standby. Monsoon ରେ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ standby ରେ ଅଛନ୍ତି। The moment the rain starts and the water level increases below minimum, ଯୋଉଟା 2 inch ପାଣି ହେଇଗଲା ପରେ they start the pump. Dry run the pump for the most probably କରିପାରିବନି technically. Moment ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ହେଇଗଲା ଯୋଉଟା ନିଷ୍କାସନ ହେଇପାରିବ। ଆଚ୍ଛା ଏ ବାବୁ ମାନେ ସବୁ ଯୋଉ ଅପରେଟର୍ସ ମାନେ ଏମାନେ କୋଉଠି ଥାନ୍ତି? ଏମାନେ ତ ସେ ଜାଗାରେ ନଥିବେ ନା। ପାଖ ଏରିଆରେ with their mobile numbers immediately their instructions are to ଆପଣଙ୍କ କମିଶନର କଣ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ କରି ଜଣେଇବ ଯେ ବାବୁ ବାଦାମବାଡିରେ ପାଣି ପଶିବାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି? ଏରିଆରେ ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ନାହିଁ। Every ward is a junior engineer, that is his job. ଗୋଟେ ଜେଇ ସାର୍ 4-5ଟା ୱାର୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି ତ ସେଇମାନଙ୍କୁ ସାର୍ ସେମାନେ ଇଣ୍ଟିମେସନ ଦେବେ ଯେ ଇମିଡିଏଟଲି
ସାର୍ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କହିଥିଲି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ବର୍ଷ ଫାଷ୍ଟ ଅର୍ଡର ଦିଶୁ ଯେ ବର୍ଷା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଅପରେଟର ଯିଏ ପମ୍ପ ଯିଏ ରେଡି ହେଇକି ରହିବେ। The commissioner is there only. Mr. Commissioner, ठीक है पात्र हमू सुनिया मिस्टर कमिशनर सर नमस्कार सर ये जो समस्याटा आमे जो गोटे उदाहरण देलु जे मन करंतु बादाम बाड़ी रे जो जहा प्राय होउची आसुची न्यूज पेपर रे तो घंटे 2 घंटा जो वर्षा हेले जहा अवस्था होउची तो आपण लेखिले जे बादाम बाड़ी रे आपण गोटे दिटा पंप सेठी रखी छंती आ तार ऑपरेटर होउची मिस्टर एक्स बा मिस्टर वाई वर्तमान कथा होउची जे याकू किए तांको माने कोऑर्डिनेट केमती करिवो से लोक जानिबो केमती जे सेठी पानी आसी गलानी से फॉर्म केते बडे ऑपरेट करिवो कोन हबो कोन करूचंदी तार सर हमर वार्ड वाइज हमर जो माइक्रो प्लान हेची से प्रकार प्रत्येक वार्ड रे वार्ड सरकार अछंती जेई अछंती एसआई माने भी अछंती से पंप ऑपरेटर को मध्ये निर्देश दिया जायछि वर्षार यदि कंटीन्यूअस वर्षा हला पानी रो यदि माने जमा हबार आरंभ हला ताले से इमिडिएटली मोटर चलाइबो आगुरु सारे मोटर चलाया पई फ्यूल भी इशू हे जाय थाए एवं से ऑपरेटर को सिमते अलर्ट करी के रखा जाय थाए सर आपण ए जो लिस्ट ता देइछंती ता देरे खाली आपण देइछंती लोकेशन ता देइछंती आ जो लोक ऑपरेट करिवो ता नाटी देइछंती तांको किए ता चार्ज रे को एरिया से गुडा सब लिखि नाहंती सर हम सर जो लोकेशन ले सर मोटरटा लागि थी सेही लोकेशन को जो ऑपरेटरटा डिप्लॉय करा जाई थी एवं तार ना एवं मोबाइल नंबर दिया जाई थी सेही तार ना एवं मोबाइल नंबर मध्य हमर अन्य जो सीनियर अफसर मान रहले तांको ऊपर जो जेई रहला कि वार्ड सरकार रहला एसआई रहला किबा हमर सेक्टर अफसर मान को भी मध्य 5टा 10टा लेखा वार्ड को हमर सीनियर अफसर मान को सेक्टर अफसर करा जाई थी हमर जो कंट्रोल रूम भी रहउची सर इमरजेंसी कंट्रोल रूम 24/7 सेठी भी लोक रहउचंती वर्षा वंस यदि आरंभ हो गेला हेवी टू हेवी रेन आरंभ हो जाउची सब मोटर सर ऑपरेट करिया पई तांको निर्देश दिया जायची So Patra, what my lord indicated probably you could not explain it to you. हमारा कहवा कथा धरंतु आपण कम टू द सीरियल नंबर 1 सर आपण सेठी लिखले बासुळीगडा बाईमुंडी नर्सिंग होम लखीनगर सबुति पई गोटे पंप ऑपरेटर सरोज राउत सर सो आपण जोटा कहिले सेठी वर्क सरकार अछंती जूनियर इंजीनियर अछंती सो देयर you want to say that there is a hierarchical system सर किंतु सर मिस पात्र सो आपण तांको ना भी दउ नांती काई की कहा अंडर रे के अछि कहा रेस्पोंसिबिलिटी टेलीफोन नंबर सर हमर इंटरनल अरेंजमेंट रो अछि सर सबमिट करिउ सर ऑनरेबल कोर्ट रे हम सबमिट कर दबो को मान सर अछंती तांकर लिस्ट मध्ये नेम विथ मोबाइल नंबर सर कोर्ट को सर सबमिट करिउ सर हां ताको सो दैट दियौ तापरे आपण मिस्टर नायक there are vulnerable areas which all of us know from our childhood you know that the area re nischito pani hobo notwithstanding that gradient logic of yours ना we let us say सांसई पट्टा पुलो राउसा पटना एगुडा को सब माने एडे घर सामना रे पानी ये सेठी हबो आपण सेठी भी जदी एमते 3 जण पंप ऑपरेटर को रखिवे माने गोटे पंप ऑपरेटर 3टा जगह रे से सेठु एठी आसला भीतर ए जो जागा गुडा को लिखि जंदी 1 2 3 एगुडा कोन गोटे पाखा पाखी जगह ना दूर दूर जगह सर पाखा पाखी कारण what we want to say that पाखा पाखी हेले जणे होय तो मैनेज करि परिबो बट सेम वार्ड सर पाखा पाखी अछि सेम वार्ड अछि तेणु से माने मोटर वंस स्टार्ट कर देले ऑटोमेटिक मोटर सर चालू छी डीजल इफ इट कारण आपण वार्ड नंबर भी सेम अछि अच्छा पाखा पाखा बिडानसी पाखरे जोडी सर दहिवर एकदम सही लाइन रो 3टा जोडा लिखाई वार्ड नंबर
अच्छा ये जो आइटम नंबर 23 ଆଉ 24 ଟିକେ ତାକୁ ତା ନା ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତୁ ଏମିତି କଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସେ ନାଇଁ କହନ୍ତି ଜଷ୍ଟିସ ନାଇଡୁ 23 ଆଉ 25 ନା ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତୁ our entire attempt was not to tell the name. Sorry, kindly change it. It's not the way. all right so Okay, but include the names of the persons. By 3rd July, The persons who will be in control of these pumps. on 3rd my lords, I'll update this list and I'll submit it. अच्छा लिखी दियो ଆପଣଙ୍କର hierarchy ଯାହା follow କରୁଛନ୍ତି, whether it is JE who is heading the team or the work sarkar who is heading the team, whoever is heading, Their numbers. I'll their add a number column, has to I'll be there so that there has to be accountability. Or otherwise, what is happening? This pump operator is the lowest rung of the hierarchy, and you all find fault with the pump operator. Upon taku, if you don't give him the fuel, don't give him the manpower, don't give him the where he will work. Again. Understood. I'll update this list and I'll submit it. जो लघु चाप रे ये तादरे देइचंती बाकी the land council for the CMC submits that by next date he will supply that He will supply the. He will recast the. He will recast the detailed list of pumps installed, indicating the names of the officers under whom the pump operators are to function. Such list be provided by the next day. copy to be supplied in advance to the current council for Mr. Naik, Mr. Naik, we are not referring about 23 and 25. Kindly change. Kindly change. I'll ensure the next week is on. ମୋ ନାଁ ଲେଖିଦେଲେ ବି ଯିବ No. ଲେଖିଦିଅ। ସେଇଟା ତ ଠିକ ତାଙ୍କ ଘରୁ ବାହାରିଲେ ସେ ନା କଣ ଆମ ଘର ସାମ୍ନାରେ ବି ଅଛି ସେଠି ବାହାର ସେଇ ପାଖରେ In a lighter vein, Mr. Misko, actually, Mr. Das has that objection. When I am there, why the other name is? okay now we come to the next one ଆଉ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ ଆଇଟମ ହଉଛି ମୁକୁଳା ଡ୍ରେନ୍ ସହ କୁଢ କୁଢ ଅଳିଆ ଏଟାରେ କଣ ଆପଣ ଲେଖିଛନ୍ତି removal of garbage is being undertaken on daily basis TMC as possible ଏଟା ହଉନି ଏଟା ଠିକ ସେ ମିଷ୍ଟର ପାତ୍ର ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ ଡ୍ରେନ୍ ଯୋଉ ସଫା କରୁଛନ୍ତି ସେ ନ୍ୟୁଜ ଆଇଟମ ହେଇଥିଲା ସେ ଲୋକ ଗୁଡାଙ୍କୁ ତା ଭିତରେ କଣ ଫିଜିକାଲି ତାଙ୍କୁ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ତା ଭିତରକୁ ପୁରଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଲାଇଫ ରିସ୍କ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ କି ଏମିତି ସକ୍ସନ ମେସିନ ଟାଇପ ର ସେ ଇଏ ଗୁଡାକ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ସାର୍ ଆମର ଯୋଉ ଡ୍ରେନ୍ ଗୁଡାକରେ ସାର୍ ମାନୁଆଲି ହେଇପାରୁନାହିଁ ଆମେ ମେସିନ ସାହାଯ୍ୟରେ କରୁଛୁ ସାର୍ ଆମର ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ ସେ ଲାଇଭ ଭିଡିଓ କଣ ଅଛି ସେଟା ଅନ୍ କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ ଏଟା ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ ଯେମିତି ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏଟା କୋଉ ଜାଗା କେଶରପୁର ଏରିଆଟା ଆରେ ଏଟା ସେଇଟା ସେ ଯୋଉ ଛତ୍ର ବଜାର ମାତୃଭବନ এটা ନ୍ୟୁରାସପଟ ନା କେଶରପୁର ସେଇଟା ସାର୍ ଯୋଉଟା ନାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଆଇ ଡୁ ନଟ୍ ନୋ ଦେ I have read one news item that ଲୋକ ତା ଭିତରେ ପଶିକିନି ସେ ଡ୍ରେନ୍ ବଡ ବଡ ଡ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ପଶିକିନି ମାନୁଆଲି କରୁଛନ୍ତି ତ ବାହାର ଥିଲା ଯେ ଥୋଡାଙ୍କର ଲାଇଫ ରିସ୍କ ରହୁଛି ତ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଦିଆ ହେଇନି ସେମିତି କିଛି ତେଣୁ ମେଜର୍ସ ହଁ ଆଚ୍ଛା ତ କଣ ଆପଣ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ ସେ ଯୋଉ ସକ୍ସନ ଟାଇପ ର ସେ କାଦୁଅ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ସବୁ ବାହାର କରି ଆଣିବ ସେମିତି ତ ଥିବ ନା ନିଶ୍ଚୟ ସାର୍ ଆମର ଯୋଉ ବକ୍ସ ଡ୍ରେନ୍ ତିଆରି ହେଇଛି ସେଥିରେ ସୁପର ସକର ମେସିନ ଲଗେଇକି ଆମେ ସାର୍ ସେଟାକୁ ବାହାର କରିଦେଇ ପାରୁଛୁ ସେ ଅଳିଆ ଆଉ ଯାହା ଅଛି କିନ୍ତୁ
କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ବି ଆମେ ସାର୍ ଜେସିବି ଲଗାଉଛୁ, ଛୋଟ ଜେସିବି ବଡ଼ ଜେସିବି ଯୋଉଠିକି ଆକ୍ସେସିବିଲିଟି ଅଛି ଗାଡ଼ି ଯାଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ସାର୍ ଏମିତି ଆମର ଇଣ୍ଟେରିୟର ପକେଟ୍ ଅଛି ଯୋଉଠିକି ମେସିନ୍ ବି ଯାଇପାରିବନି, ଯୋଉ ଡ୍ରେନ୍ ଗୁଡାକ ଅଳିଆ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହଉଛୁ ଆମେ ସାର୍ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗନ୍ ବୁଟ୍ ଦେଇକି ଯାଇକି ସେମାନେ ପାଦରେ ଗନ୍ ବୁଟ୍ ଲଗେଇକି ସେମାନେ ଯାଇକି ସେ ଅଳିଆ ଗୁଡାକ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଠିକି ମେସିନ୍ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଡ୍ରେନ୍ ଭିତରକୁ ପଠଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କଣ ମାନେ ମେଜର୍ସ କଣ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟିଭ ମେଜର୍ସ କଣ ନଉଛନ୍ତି ଆପଣ? ତାଙ୍କ ଲାଇଫ ରିସ୍କ ହଉଥିବ ନା। ସାର୍ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ଦିଆ ହଉଛି ଆଉ ସାର୍ ଗନ୍ ବୁଟ୍ ପାଦରେ ପିନ୍ଧିକି ସାର୍ ଭିତରକୁ ପଶୁଛନ୍ତି, ଆଉ ହେଲମେଟ ବି ସାର୍ ଦିଆ ହଉଛି, ମାସ୍କ ବି ଲଗାଉଛନ୍ତି ସାର୍। ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ଇଏ ରହୁଥିବ ସେ ତ ଯଦି ଗୋଡ ମନେକର ପଶିଗଲା କେତେ ଫୁଟ ରେ ସେ ଗଭୀର ଥିବ କିଏ ଜାଣେ। ଗ୍ଲାସ ମାସ୍କ ତ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ସେ ମାସ୍କ ଫାସ୍କ ଯୋଉ କିଛି ଲଗେଇ ନାହାନ୍ତି ସେମିତି ତ ଓପନଲି ସେମାନେ ଯାଇକିନି କହୁଥିଲେ, ଗୋଟେ ବୋଧେ ସେ ମାତୃଭବନ ପାଖରେ ପେପରରେ ବାହାରିଥିଲା। ସାର୍ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦଉଛୁ, ଆମର ଯୋଉ ମାନେ ସାନିଟାରୀ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ସଚେତନ କରାଉଛନ୍ତି, ବଟ୍ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଗନ୍ ବୋଟ୍ ପିନ୍ଧିକି ଭିତରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସାର୍, ଏବଂ ଟୋପି ବି ଲଗାଉଛନ୍ତି ହାତରେ ଆଉ ମୁଣ୍ଡରେ ଏବଂ ହାତରେ ଗ୍ଲୋଭ୍ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ମାସ୍କ ଦଉଛୁ। ବେଳେ ବେଳେ ସାର୍ ମାସ୍କଟାକୁ ସେମାନେ ବୋଧେ ଠିକରେ ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। somebody you see there would be life risk, ସେଥିପାଇଁ ଯିଏ ବି ତା ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହୁଛି, ଯାହା ଦାୟିତ୍ୱରେ ସେମାନେ ଭିତରକୁ ପଶୁଛନ୍ତି, they should be extremely careful and see and pass necessary instruction to see that the levers or the persons who are going inside the drain, and it's not a small drain, it's a huge drain and there is obviously life risk କିଛି ଗୋଟେ ହେଇଯିବ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପଚାରୁଛୁ ଯେ କଣ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି floating materials भी daily basis पे remove से सफा କରୁଛନ୍ତି। Sorry my lord that we don't just ମୁଁ ଖାଲି ଦେଖୁଛି ମୋବାଇଲ ତାକୁ ଦେଲେନି ସେ ଡିସପ୍ଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ନା, ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥାନ୍ତେ। ଏଇଟା ପେପର କଟିଂ ଟା ଖାଲି ଅଛି। ପେପର କଟିଂ କଣ ଦେଇଛି? ହଁ ଏଇ ଯୋଉ ଏଇଟା ଏଇଗୁଡାକ ତ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ଆଉ ଏଇଟା କୋଉ ଏରିଆର? 20 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ବୋଧେ କହୁଛି। ମାତୃଭବନରୁ ନୂଆ ବଜାର ଯାଏଁ ଯୋଉ ଯାଇଛି ସେଠି ପଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ହଉଛି, ଆଧିରେ ବ୍ୟବହାର ହଉଛି ଅନଗ୍ରସର ଓ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତିର ଶ୍ରମିକ, ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା କିଟ୍ ନ ଦେଇ ଡହ ଡହ ଖରାରେ ନାଳରେ ପଶି ବିପଦ ସଂକୁଳ ଭାବରେ ସଫେଇ କରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଦିସ୍ ଇଜ ଦି ନ୍ୟୁଜ ଆଇଟମ ଆଇ ରେଡ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି। ଏଇଟା ୟୁ ଆର୍ ରାଇଟ୍। यार गोटे कॉपी बाहर करी दियो हला एई उपरे एई टाइप रो आपण कोन आपण स्टेप्स नउचंती, यू आर टू से दैट फॉर देयर सेफ्टी ऑफ द पर्सन्स हु आर यूटिलाइज्ड इन द ऑपरेशन ऑफ क्लीनिंग तार गोटे दे जाऊ एटा हाइलाइट करिवे, एटा हाइलाइट करिकिनी एई जिंसटा लेखु Then junction point पे भी daily basis they are not removing the floating materials. देखिए a news item has been brought to the notice of this bench under the heading of so and so, and it was also a copy was given to the so and so advocate for this one. The CMC commissioner has shall file an affidavit regarding the preventive steps. No, preventive steps being taken while utilizing those persons for cleaning the drains. ठीक है? अच्छा आउ गोटे आइटम आसीची टू कटक लोकालिटीज ग्रापल विथ ओपन गार्बेज डैम्पिंग तो छाण तापर अच्छा एटा गोटे आसी कोन वर्षा हेले बुडीबो एससीबी और शिशु भवन एटा कोन कोंतु एटा इंपोर्टेंट जिंतडा With permission is that at junction point they are not doing daily basis removal of the floating materials. So let's say man. we'll suggest it. I mean news item गुडा जोडा बार बा अन्य टू पठेइस तांको पर एक्शन नै जाई जंदी से जिंसोडा एटा एससीबी रो कोन करछन्दी आपण? The internal drainage system of SCB Medical College and Hospital campus is being maintained and distributed by WATCO. However, CMC has supplied and installed 4 numbers of pumps with full-time operators at SCP MCH campus and near Cancer Institute for dewatering of storm water during heavy rain.
The same are installed at the following places: near Casualty 1 number, near Cancer Institute 1 number, near Postmortem Ward 1-2 number. The CMC has installed the said pumps and are also maintained by CMC as well. Regarding dewatering from the campus of Sishu Bhavan, it is pertinent to mention here that in all the previous years, the desilting and cleaning of internal drains of Sishu Bhavan campus was undertaken by the management of Sishu Bhavan or Public Works Department or Public Health Department. But in this year, Cuttack Municipal Corporation is undertaking removal of encroachments adjacent outside area of the Sishu Bhavan premises and desilting and cleaning of work of all the internal drains within the Sishu Bhavan campus. Accordingly, a high-power Volvo pump bearing capacity of 24 HP has been installed for dewatering of storm water from the Sishu Bhavan campus during the drain. Further, a 10 HP pump will be provided to the said site if the same will be required at the time of heavy rain. It is further mentioned here that there is no discharge point available near Sishu Bhavan area for the existing drain. The entire internal drainage system will be newly constructed as per the tender invited by CMC for the said purpose. अच्छा, now come to the ये जोटा आपण देइछंती minute of the meetings गोटे हेइतिला आपनकर 4/6/2025 रे से सेटा कॉपी देइछन ना आपण सर से शिशु हम पर गोटे वीडियो क्लिपिंग टिके ना टिके रोंद एटा के पढी दो एटा कॉपी देइछन तो कॉपीटा कोटे गोटे मीटिंग हेइतिला आपनकर एडीएम को अध्यक्षता रे आगुरी देले टिके देखि देत ऑफिस रे देई देले हम ऑफिस पाइले हां एटा को आपण लिखि जंती ता धरे द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर पढी जंतु सेकंड tar जोटा as regards the news clip Varsala so and so the administrative officer of Sishu Bhavan expressed that page number सेटा होची फाइले एटा हां फाइले तो पढो As regards the कॉपी news कॉपी clip, दियंतु ये एडवोकेट्स कमिटी को दियंतु हां पढो as regards the news clip, that is Borsa Hele Budibo SCB एटा मिस्टर मिश्र को दे दियंतु तापर से मते फेरे देबे the administrative officer SVPP GIP Sishu Bhavan Cuttack expressed that funds of 8 crores 8 lakhs 76,900 rupees have already been approved by the Health and Family Welfare Department Odisha via letter number 01402 dated 15/1/2025 for construction of drainage facility inside Sishu Bhavan and placed to SC Cuttack R&B Division 1. The said work to be executed by the CMC Cuttack. The Superintending Engineer Cuttack R&B Division 1 by letter number 3079 dated 21/2/2025 has already requested the CMC to provide account details to transfer the funds for execution of the said work, but the CMC authorities have not yet provided account details owing to which the work has not yet been executed. The ADM Cuttack nodal officer impressed upon the additional commissioner and requested him to provide the account details immediately within 3 days for transfer of funds allotted for execution of drainage work on war footing basis before the ensuing monsoon without causing any further delay. हां तो कोन हला ए जो आपण रिपोर्ट पे सर The tender was floated for this drainage work on the 16th of this month, 16/6. just a minute we are on this point आपण सेठी ए जो मीटिंग ता आपण 4/6 रे हेइतिला सेटा होछि नाम सब हां ताधरे एई पर्टिकुलर लाइन टा को आसन आपण एठी लिखिले but the CMC authorities has not yet provided the accounts detail owing to which the work has not executed. The ADM Cuttack cum nodal officer impressed upon the additional commissioner and requested him to provide the account details immediately within 3 days for transfer of funds allotted for execution of drainage work on war footing basis before ensuing monsoon without causing any further delay. यहाँ पर कौन एक्शन ले लेते This is an 8 crore rupee sanction, so they had to notice a tender. They had to issue a tender notice. That has already been done. On the 16th of this month, my lord, tender notice has already been issued. Last date, if I remember correctly, my lord, is 18th of July for last bidding date. Work order should be issued on the 1st of September because there is no drainage system at all.
But the assessment is that it will from 1st of September 2025 to about 10 months thereafter it will be complete. Why are you not bringing it on writing? कौन आपको କରିଛନ୍ତି? Sir, actually January ମାସରେ we have visited that spot. ସେଥିରେ ସାର୍ ଡ୍ରେନେଜ ଯାହା ଥିଲା ସାର୍ ଏବେ ଯୋଉ 7 ମହଲା କୋଠା ହେଲା 7 ସେଥିରେ ସାର୍ ଡ୍ରେନେଜ ସିଷ୍ଟମ ନାହିଁ କମିଶନ ଇଜ ଭେରି ମଚ୍ ଦେୟାର. ନାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ତ ଟେଣ୍ଡର ଫୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି. ଟେଣ୍ଡର ସେଇଟା ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି ଡ୍ରେନେଜ କରିବେ ବୋଲି ସାର୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ଡ୍ରେନେଜ ଯୋଉଟା ଅଛି ସାର୍ ଖାଲି ଟିକେ ଭିଡିଓ କ୍ଲିପ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି 2 ମିନିଟ୍ ଖାଲି ସାର୍ ଦେଖିଲେ ଯାହା ଥିଲା ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ସାର୍ ଯୋଉ ଡ୍ରେନ୍ ଥିଲା ସେଇ ଡ୍ରେନ୍ ସେମିତି ରହିଛି ସାର୍ କ୍ଲିନ୍ ବି ହଉନି. ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି R&B କରିବ R&B କହୁଛି CMC କରିବ. ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ସିଚୁଏସନ. ଏଟା କୋଉଠି ଗଲ? ଆପଣ ସେଇ ଯୋଉ ଇଏ ଗୁଡାକ କରୁଛନ୍ତି ତା ଦେହରେ ନାଁ ଦେଇ ଦଉନାହାନ୍ତି ଏଇଟା ଶିଶୁ ଭବନ ଏଇଟା ଅମକ ସମକ ସେ ଜଣା ପଡୁନି. ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହଉଛି ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସାର୍. ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ପଛ ପଟଟା ସେ ଡ୍ରେନ୍ ଟା ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ସାର୍ ଏଣ୍ଟାୟାର ସବୁ ସେଠି ରୋଷେଇ ହେଇକି ସେଇଠି ପଡୁଛି. ତାପରେ ସାର୍ ଆଗକୁ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କାଠ ଫାଠ ସବୁ ଶିଶୁ ଭବନ ଭିତରେ ପଶିକିରି କାଠ ଆଣି ଗଦା କରୁଛନ୍ତି ରାତିରେ. ଏଇଟା ଡ୍ରେନ୍ ଟା ତାଙ୍କର ସାର୍ ନାହିଁ ୱାଲ୍ ନାହିଁ ବି ଶିଶୁ ଭବନର ୱାଲ୍ ବି କରିନାହାନ୍ତି. ଇନ୍ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଫ CMC କମିଶନ ନିଜେ ହି ହାଜ ଅଲସୋ ଭିଜିଟେଡ୍ ଦ୍ୟାଟ୍. ସାର୍ କାଠ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କୋଉଠି ଗାର ଏଠି ଏଇଟା ଶିଶୁ ଭବନ ଭିତରେ ସାର୍ ଏ କାଠ ଗୁଡା ସାର୍ ଗଦା ହେଇଛି. ଏ ଶିଶୁ ଭବନ ଭିତରେ କାଠ ଗୁଡାଇଲା ସାର୍ କାଠ ରାତିରେ ସାର୍ 12ଟା ବେଳେ ଗୋଟେ ଟ୍ରକ ରେ ପୁରେଇକି ସାର୍ ସେ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି. ସେ ଯୋଉ ମନ୍ଦିରରେ ଯୋଉ ରୋଷେଇ ହଉଛି 200-300 ଲୋକଙ୍କର ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କାଠ ସାର୍ କୋଉଠି ଗଦା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍ ଦେଖିଲେ ସାର୍ କାଠ କୋଉଠି ସେ ଡ୍ରେନ୍ ଉପରେ. ଏଇଟା କଣ ଶିଶୁ ଭବନ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ? ଶିଶୁ ଭବନ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ସାର୍ ଶିଶୁ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ସାର୍ ସେ ଡ୍ରେନ୍ ଟା ସାର୍ କୁଆଡେ ଯାଇଛି ତାପରେ ସାର୍ ଆସିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟା ହଉଛି ସାର୍ ଶିଶୁ ଭବନ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ. ଏଟା ହଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ପଛ. ସାର୍ CMC ଗାଳି ଦଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କଣ ତୁମେ କରୁଛ ଏଠି ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିନାହିଁ ଆ ଭିତରେ ପାଚିରି କାହିଁ. ମିଷ୍ଟର ପାତ୍ର ଏଇ ଯୋଉ ଫଟୋଟି ଦେଖିଲେ is it correct Mr. Das is making a submission that ଶିଶୁ ଭବନ ଭିତରେ ସେ କାଠ ସବୁ କଣ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସେଟା ଗଦା ହେଇକି ସେଇଠି ରୋଷେଇ ବାସ ହଉଛି? ସାର୍ ମୁଁ ବି ଯାଇଥିଲି ଯାହା ଆମର ହଉଛି ସେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଏକ୍ସ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି ବାହାର ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଫିଜିକାଲି ଭିଜିଟ୍ ଆମେ କରିଥିଲୁ. ଆମ ସିଟି ଇଞ୍ଜିନିୟର ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ତାଙ୍କର ଶିଶୁ ଭବନ ର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଆମର ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ସିଏ ବି ଥିଲେ. ଏଣ୍ଟାର ପ୍ରେମିସେସଟାକୁ ଆମେ ସାର୍ ବୁଲିକି ଦେଖିଲୁ. ଯାହା ବି ଭିଡିଓରେ ଦେଖାଯାଉଛି ସେଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ସାର୍. ତାପରେ ଆମେ ଡ୍ରେନ୍ଟାକୁ ଡିସିଲ୍ଟିଂ କରିବା ପାଇଁ CMC ତରଫରୁ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇଛୁ ଏବଂ ପୁରା ଡିସିଲ୍ଟିଂ ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି. ଭଲ୍ଭ ମଟର ଗୋଟେ ସେଠି ଲଗାଯାଇଛି. ଆଉ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ବାଲାଙ୍କୁ ବି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଡାକି କହିଲୁ ସେ କାଠକୁ ତୁରନ୍ତ ସେମାନେ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ. ନହେଲେ ଆମର CMC ତରଫରୁ ସେ କାଠକୁ ଆମେ ଆମର ଗାଡି ଆଉ ଲୋକ ଲଗେଇକି ସିଜ୍ କରିବୁ. କେବେ କହିଥିଲେ ସାର୍ ଏଇଟା ପ୍ରାୟ 10-12 ଡେଜ୍ ବ୍ୟାକ୍ ସାର୍ କରିଥିଲୁ. ତାପରେ ମୋର ଷ୍ଟାଫ୍ ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଟିମ୍ ପଠେଇକି ସେଟା ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଲଗେଇକି ଯୋଉ ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ ସେମାନେ ବାହାର କରିଥିଲେ ସେ ଡ୍ରେନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଯୋଉମାନେ ଏନକ୍ରୋଚ୍ କରିଥିଲେ ତାକୁ ଆମେ ହଟେଇ ଦେଇଛୁ. ଆଉ ଯଦି ବି କିଛି ଥିବ ମୁଁ ଷ୍ଟାଫ୍ ପଠେଇକି ସାର୍ କାଲି ନାଇଁ ଆଗେ କୁହନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉ କାଠ ସେଇ ଯୋଉ ଗଛ ଗଣ୍ଡି ସବୁ ପଡିଛି ଏ ଗଣ୍ଡି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସେ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିକୁ ଡାକିକିନି କହିଲେ ରିମୁଭ୍ କରିବାକୁ ଶିଶୁ ଭବନ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଭିତରୁ ତାଙ୍କୁ ସମୟ ଦେଲେ ସେ ସମୟ ପଳେଇଲାଣି କି ନାହିଁ ଯେତିକି ଦିନ ଦେଇଥିଲେ? ସେମାନେ ସାର୍ ଯାହା ଆମର ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଅଫିସରକୁ ମୁଁ ପଠେଇଥିଲି ମୁଁ ଭିଜିଟ୍ କଲା ପରେ ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ରଥଯାତ୍ରା ପରେ ସେ ସବୁ ମାନେ ଜାଗା ଖାଲି କରିଦେବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସୋ ମଟ ଯେତିକି ବି ଏନକ୍ରୋଚମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭାଙ୍ଗିଦେବେ ସାର୍. ସାର୍ ଟିକେ ଆମ ରିପୋର୍ଟଟା ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଥିରେ ସାର୍ ସେ ନାଳଟା ଯାଇଛି ପଛରେ ଯାଇକି ଟଚ୍ କରିଛି ସାର୍ ଚାନ୍ଦିନୀ ଚୌକର ଏଇ ଯୋଉ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଯୋଉ ହୋଟେଲ ପାଖରେ ସେ ହୋଟେଲ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସାର୍ ଏପଟ ସେପଟ ଦିଟାଙ୍କ ସାର୍ ଡ୍ରେନ୍ ପୁରା ଏନକ୍ଲୋଜ ଦେଇକି ରହିଛି ସାର୍. ଷ୍ଟିଲ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫ ବି ଅଛି ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ସାର୍ ନିଜେ କମିଶନ ଯାଇକି ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଟିମ୍ ନେଇକି ତାକୁ ଅଧା ସାର୍ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ ପୁଣି ସେମାନେ ସାର୍ ଆଉଥିଲେ ପୁଣି ସାର୍ ସେ ଭିଜୁଆଲଟା ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଭିଜୁଆଲରେ
ड्रेन उपरे एगुड़ा ही सब एगुड़ा सब कंस्ट्रक्शन सब कर देइछन ड्रेन ब्लॉकेज सर ड्रेन ऊपर सर फोटो देखो सर एगुड़ा ड्रेन ड्रेन ऊपर से एगुड़ा हाँ से ड्रेन पूरा बंद ही तो ड्रेन नहीं सर टोटल बंद तार फ्रंट साइड भी ऑपोजिट साइड रे फूल दुकान सर माड़ी आसी तम कहला पर ऑलराइट यू मिस्टर पात्र सर ए जो दौचंती अमाइकस क्यूरी तांकर जो विजिट करथिले शिशु भवन तार येटा रिपोर्टटा दौचंती सेथरे जो देखैचंती को टाइप रो अवस्था हेची केमती ड्रेन वाटर ये कोनी तापरे जो वीडियो क्लिपिंग्स रे हमें देखिलु से जो काठ ये you say that you have given time to that temple management to remove all those things, and they have taken the time up to the end of the Rath Yatra festival. sir So we are keeping it then let us say kebe rakile tak hobo so remove kare de तापर सर पुणी आसीबो तापर सर बाहुडा आसीबो तापर नहीं नहीं सब सरला सुनावेश से कर दे नहीं कहीं बेस्ट तापर गणेश पूजा नीलाद्रि सेवेंटीन 17 जुलाई रखुछु मिस्टर पात्र सर जुलाई रखिले से रथ यात्रा हरिया सब सर जाइथिबो सेते बेलको आपण ए ड्रेन रो सफा सफी को आरंभ करी से जेतिक बाकी से जो काठ जो सब रखा है ताकू ये सोडा सब तार स्टेटस आपण देबे ऑर्डर आज हम उल्लेख करछु से विषय सर सर ऑलराइट ए जोटा आपण शिशु भवन रे लिखले नि जो एमती या स्टेटस अछि सेठी इटी ऐड कर देबे एमसी गोटे रिपोर्ट देइछंती तांगर शिशु भवन रो एवं वीडियो क्लिपिंग वाज आल्सो प्लेड व्हिच शोज दैट locks have been stacked inside the Sishu Bhavan campus and drainage have also been blocked. Mr. Patra, the commissioner CMC, has stated that he had also gone with the advocates committee to visit Sishu Bhavan, and he stated that the findings of the amicus curiae visit, the report submitted by the amicus curiae is correct, and he has already instructed the management of so-and-so to remove it, and they have taken time till the end of Rath Yatra festival. List this matter on 17th of June. 17th of July 25. The Land Council for the CMC shall apprise this court about the status of सर बाहुडा चार पुणी नहीं हम 17 रखिलु जुलाई 17 सर जाइतो तो स्टेटस ऑफ द cleanliness of the drain and removal of the logs from inside the compound of the Sishu Bhavan hala, and he shall also ensure that there is no further stacking of the logs inside the Sishu Bhavan. आउ फर्दर जेमती न हबो से जहा अछि ताकू यूटिलाइज करंतु बाकी जहा थिबो ताकू रिमूवल करंतु इमीडिएटली आ बाकी से ड्रेन सफा हबो आउ ए जो एटा जो मिस्टर नायक ए जोटा आपण कहूनांती जो कोन टेंडर फ्लोट हेची आउ ये रेस्तार गोटे जस्ट इन शॉर्ट दे दियंतु सो दैट वी मेंशन इन दैट ए जो टेंडर केबे फ्लोट हला सेटा केबे ओपन हबो ए जो जिनसडा जो कहूचंती just give it in right. सेटा ई हेडिंग रे में पुरे दो ड्रेनेज हेडिंग ऑलराइट आ गोटे कोन रहला सो एटा रहला गद्दार करी भूली गेले बत्तार हां एटा आउट बेटा ए जो आपण काढुचंती जो से ता भितरु ड्रेन भितरु एडा सब बारंबार एपण आपण कुहाउची ताकू आनी किनी से रास्ता ऊपर गदौचंती से पुणी वर्षा ले पुणी से पस जाउची ता भितर को
it is repeatedly done and ଆପଣ କୁହାଉଛି ସେଟା କାଢି ନିଅନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ ଆପଣ କହିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଥମରୁ କାଢିଲା ବେଳେ ସେ ଯେହେତୁ ପାଣି ରହୁଛି ତା ଦେହରେ ତେଣୁ କାଢିବାକୁ ଅସୁବିଧା ହଉଛି ତେଣୁ 2-3 ଦିନ ପରେ ଆମେ କାଢୁ ବଟ୍ ଏଠି ତ ଦେଖା ହଉଛି ଆପଣ ତ 10 ଦିନ 15 ଦିନ ଇଭିନ୍ ମାସ ଧରି ପଡିକିନି ରହିଛି ସେ ତାଳଦଣ୍ଡା କେନାଲ ର ଯୋଉ କାମ ହଉଛି ସେ ଯୋଉ ଡ୍ରେନ୍ ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ ହଉଛି ସେଠୁ ଆପଣ ଯୋଉ କ୍ଲିୟର କରିଛନ୍ତି ଯୋଉଟା ମାତୃଭବନରୁ ଯାଇଛି ସେ ଯୋଉ କଢା ହେଲାଣି ସେ କାଦୁଅ ସେ ବୋଧେ ମାସେ ତଳୁ କଢା ହେଲାଣି ସେମିତି ପଡିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷାରେ ପାଣି ସେ ପୁଣି ସେଠିକି ଯିବ ଆଉ ଏପଟେ ଆସିଲେ ସେ ତାଳଦଣ୍ଡା କେନାଲରେ ମିଶିବ ଏଇଟା କଣ କିଏ କରୁଛି ସିଏମସି କାହାକୁ ଟେଣ୍ଡର ଦେଇକି କରଉଛି ନା କଣ ନା ଟେଣ୍ଡର ସାର୍ ଟେଣ୍ଡର ଦେଇକି ଏଜେନ୍ସି ଦ୍ୱାରା ଆମେ କରାଉଛୁ ଏଜେନ୍ସିକୁ ଯୋଉ ଟେଣ୍ଡର ଦଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କଣ ଜଣକୁ ଦଉଛନ୍ତି କାଢିବା ପାଇଁ ଆଉ ଜଣକୁ ଦଉଛନ୍ତି ତାଠୁ ନବା ପାଇଁ ନା କଣ ନାଇଁ ସାର୍ ଯୋଉ ଲୋକ ସାର୍ ଯାହାର ଦାୟିତ୍ୱ ଯଦି କାଢିବ ଆଉ ଇଏ ନବ ମଧ୍ୟ ସେଠୁ ତାହେଲେ ଏମିତି ପଡିକିନି କେମିତି ରହୁଛି 2 ସପ୍ତାହ 3 ସପ୍ତାହ ଯୋଉଟାକ ସେ ଡ୍ରେନ୍ ଭିତରୁ ବାହାରି ରାସ୍ତା ଉପରେ ପବ୍ଲିକ ଇନକନଭିନିଏନ୍ସ ହଉଛି ମନସୁନ ହେଲା ସେ ରେନ୍ ଆସିବ ସେ ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ଯିବ ପୁଣି ସେ ଡ୍ରେନରେ ଯାଇ ପଶିବ ଏଗୁଡା କଣ ପାଇଁ ହଉଛି ସାର୍ ଏଟା ଯେହେତୁ ଡ୍ରେନ୍ କାମଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଚାଲିଥିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସାର୍ କଣ ହଉଛି ଯୋଉ ଦଳ ଗୁଡାକ ପଙ୍କ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ସେ ରୋଡ ସାଇଡରେ ପକାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ୱିଦିନ୍ 24 ଆୱାର୍ସ ଭିତରେ ଆମେ ଲିଫ୍ଟ କରୁଛୁ ଯେହେତୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ କାମଟା ଚାଲିଥିଲା 24 hours 24 ଆୱାର୍ସ Mr. Patro, what are you saying? ସେ ମାତୃଭବନ ରେ ଯୋଉ ପଡିଛି ସେଟା ବୋଧେ ମୁଁ ଦେଖିବାର ତ ବୋଧେ 20-25 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ସେମିତି ପଡିଛି ସେ ଯୋଉ ମେନ୍ ଡ୍ରେନ୍ ରୁ ଯୋଉଟା ଯାଇଛି ମାତୃଭବନ ରୁ ଯାଇଛି ନୂଆ ବଜାର ଆଡକୁ ସେ ଡ୍ରେନ୍ ରୁ ଆଉ 24 କୋଉଠି ଆପଣ କାଢି ଦଉଛନ୍ତି ସାର୍ ଏବେ ଯେହେତୁ ଆମର ସାର୍ ରୋଡ କାମ ସେ ଡ୍ରେନ୍ କ୍ଲିନିଂ କାମ ପ୍ରାୟ ସରିଗଲାଣି ସେ ସାଇଡ ରେ ଆଉ ଯେତେ ବି ପଡିଥିଲା ସବୁ ରିମୁଭ୍ କରିଦେଇଛୁ ସାର୍ ଅଛି ଆହୁରି କାଲି ସୁଦ୍ଧା ବି ସାର୍ ଅଛି ଗଦା ହେଇକି ସାର୍ ତାପରେ ଆପଣ ଯାଇଥିଲେ ନା ଏଇ ପଟରୁ ଇଏ ଦେଇଛନ୍ତି थोड़ा सेमती गदा ही ना गदा है सर किस तरह नहीं इलेक्ट्रिक डिफिशिएबल वाला भी छान कोऑपरेट करनांती सब सर आपण ता पेमेंट केमती करूछंती से माने जदी एमती टामण तांको संगे कॉन्ट्रैक्ट हेइथिबो जे ड्रेन नु बाहरी गला परे इमीडिएटली ताकू रिमूव करेबे पब्लिक रोड उपरु से माने करू नाहंती ताकू पकेइकिन रखुछंती पेमेंट केमती समान नउछंती आपण केम दउछंती ता पेमेंट केम दउछंती सर पेमेंट तंकर माने सब्जेक्ट टू कंप्लीशन ऑफ वर्क इन ऑल रेस्पेक्ट पंक उद्धार करिवे दल उद्धार करिवे ताको ट्रांसपोर्ट करिके से जगह क्लियर करिवे रिपोर्ट आसिला परे फोटो सहित तापरे हमर फाइल प्रोसेस होय सर जो प्रोसेसिंग गुडा का हबो वी नो एवरीबॉडी नोज इट बट इट शुड बी एक्सपीडाइटेड सर तेणु पकेइकिनी रखिबाटा होची गोटे प्रॉब्लम होची पब्लिक मानकर इनकन्वीनियंस होची रास्ता उपरु से जिंस गुडा का आसुची से पंक ते जाइकिनी पुणी से ड्रेन ने मिसुची that is the problem no this is happening throughout the city Mr. Patro 24 घंटा भीतर कोड आपण क्लियर कर दो if you see from Indira Gandhi Women's College right up to Biju Patnaik Square at least for 3 days this entire it was being dumped on the road सेठी जो हमर सेठी गर्ल्स हाई स्कूल अछि there was a lot of traffic jam ଆପଣଙ୍କ there is a ମାନେ ଆପଣଙ୍କ 24 ଘଣ୍ଟା ଆମ 24 ଘଣ୍ଟା ଆଉ जनरल 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ବହୁତ ତଫାତ I do not know which clock you follow kindly ensure that this is done immediately sir ensure एटा लेखुजी जोटा ए जो न्यूज़ आइटम ता आछि ता देरे जो लेखि चंदी तापर लेखि देबे मिस्टर दी CMC commissioners submitted that immediate steps shall be taken to remove the garbage which are extracted, that is the seal that is extracted from the drains within 24 hours. Hello? As assured present. Hello? तापरे लास्ट आइटम टा होची कोन नुवा बाजार ताळदंडा केनाल रास्ता बिपर्जस्त ए गोटा न्यूज़ आइटम बातला तो कोन हला repair will be taken off
ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ସାର୍ ସେମିତି ଟ୍ରକ୍ ରହିଛି, ସେମିତି ସାର୍ 4 wheeler ରହିଛି। ତାକୁ କେବଳ ସାର୍ ସିଏମସି କମିଶନର କହୁଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଟେଣ୍ଡର କରିକି କୋଉଠି ଗୋଟେ ପାର୍କିଂ ପ୍ଲେସ୍ ରଖିଛନ୍ତି ତାକୁ ନେବେ ବୋଲି। ମୁଁ ଜାଣିନି ଏ ତ ଟେଣ୍ଡର ଓପନ ହେଲା କି ନାହିଁ। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ସାର୍ 3 ଦିନ ତଳେ ସାର୍ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ସେଠିକି ଛତ୍ର ବଜାର ଅନ୍ୟ କାମରେ, ସାର୍ ସେମିତି ରହିଛି ରାଣୀହାଟରୁ ଛତ୍ର ବଜାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ ସେପଟେ ସେମିତି ଫୁଡ କୋର୍ଟ ଆରପଟେ ଏସିଆନ ହୋଟେଲ ସାଇଡରେ ମାଲଗାଦାମ ଥାନା ପାଖରୁ ପୁରା ସାର୍ ଗାଡି ସେମିତି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ରହିଛି 4 wheeler and also। Yes, Mr. Patron. ସାର୍ ଏ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଆପଣ ମାର୍କ କରିଥିବେ, ଏ ଯୋଉ ରେଲୱେ ଲାଇନ ଯାଇଛି ତା ତଳେ ଗୋଟେ ଖାଲ ଭଳିଆ ଜାଗା ରହୁଛି, ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ମାତୃଭବନ ସେପଟେ ରହୁଛି ଏ ସାଇଡରେ। ସେ ରାସ୍ତାରେ ଟିକେ ପାଣି ହେଲେ ରହିଲା, ମାନେ ବର୍ଷା ହେଲେ ପାଣି ପୁରା ଜମିକି ରହୁଛି। ସେଠି ମଧ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ ତ, ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କିଛି ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର? ସାର୍ ସେ ରୋଡଟା ସାର୍ ଆର୍ଏନବି ର ଅଛି, ସେମାନେ ଟେକଅପ୍ କରନ୍ତି। ଆମର ସେଇଠି ସାର୍ ମଟର ଲଗେଇଛୁ, ଆମେ ମଟର ଲଗେଇଛୁ। ୱାଟର ଲଗିଂ ଏରିଆ ଯେହେତୁ ମାନେ ସେଇଟା ମଟର ନାହିଁ ତ? ନାଇଁ ମଟର ନାହିଁ, ତାର ମଟର ନାହିଁ। କିଏ ସେ ଏରିଆର କିଏ ଆଡଭୋକେଟ ଅଛନ୍ତି? ସେଟା ହଉଛି କେତେ ନମ୍ବର ୱାଟର? ସେଟା ହଉଛି ସେ ଯୋଉ ମଧୁପାଟଣାରୁ କେତେ ଏପଟେ ତାଳଦଣ୍ଡା କେନାଲ ଏପଟେ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଯାଇଛି, ହଁ ସେଠି ଗୋଟେ ଏମିତି ଖାଲ ଭଳିଆ ପାଣି ଜମା ଯାଉନି, ଟିକେ ବର୍ଷା ହେଲା ମାନେ ସେ ପାଣି ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ମଟର କେତେ ମଟର ରଖିଛନ୍ତି? ମଟର ଲାଗିନି। ସେ ମଟର ନାହିଁ ସାର୍, ମୁଁ ଯାଇଛି 4 ଦିନ ତଳେ, ମଟର ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ। You visited that spot, you say you have given the report. ଆପଣ ସେଇ ଯୋଉ ଲିଷ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଲିଷ୍ଟ ଆପଣ ଦେଖେଇଲେ 200 କେତେଟା ମୋଟର, ତା ଦେହରେ ଦେଖେଇଲେ ସେ ଜାଗାଟା କୋଉ ମୋଟର ଲଗେଇଛନ୍ତି, କୋଉଠି ସେ ମୋଟର ଅପରେଟର ନାଁ କି କେତେ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ? 38 railway underpass. I think my lord, it's serial number 99 at page 13. Railway underpass. Highway street. ଦିଟା ଲାଗିଛି। ଏଇଟା ଆପଣ ସେ ଆଡଭୋକେଟ କିଏ? ଅଛି କି କଣ ସେ ଯୋଉ ଏରିଆଟା ଯୋଉଟା ମୁଁ କହୁଛି? ଦିଟା ମୋଟର କଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଲଗେଇଛନ୍ତି ମୋଟର? ଏଇ ଜାଗାଟା ହଉଛି ମେନ୍ ଜାଗାଟା, ସେଟା ଯାଉଛି ସେ ପାଣି ଗୁଡାକ ସେ ଯୋଉ ମତଗଜପୁରକୁ ସେ ମାତୃଭବନ ଦେଇକିନି ଡ୍ରେନ୍ ୱାଟର ଗୁଡା, କଟକର ଯେତିକ ଡ୍ରେନ୍ ୱାଟର ଏଇ ପଟ ହେଇକିନି ଯିବ ମାନେ ମତଗଜପୁରକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ। ନାଇଁ ଆର ପଟଟା ଯୋଉଟା ପାଣି ଜମୁଛି, ଯୋଉଟା ମୁଁ ଅର୍ବାନ ହାଟ ପାଖରେ ଯୋଉଟା, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କାଢନ୍ତୁ, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଏଇ ରେଲୱେ ଲାଇନଟା ତ ଗୋଟେ ସେଠି ରାସ୍ତା ତିଆରି ହେଇଛି ଲେବୁଲ କ୍ରସିଂ ପାଖରେ, ଉପରେ ରେଲୱେ ଲାଇନ ତଳେ, ସେଥିରେ କିଛି ନାହିଁ, ପାଣି ଗଦା ସେଠି। ଆସ୍ତେ କାଢନ୍ତୁ, ଏଇଟା ସେଇଟା ଅଛି ନା? ଏଇଟା ମୁଁ ବୁଝିଲି ଯେ ଏଇଟା କାଟିକି ଚାଲିଲା ଏପଟଟା, ସେଟା ଫିଲ୍ଟର ହବ, ଯାହା ହବ ସେ ଯୋଉ ଲେଖିଲା ମଧୁଗଜପୁରକୁ ପାଣି ପଳେଇ ଯାଉଛି, ମଧୁଗଜପୁର ତ ବ୍ଲକ ହେଇଯିବ। ସେ ଯୋଉ ଆଡଭୋକେଟ ବାବୁ କହିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଆସିଲେ କିଏ କହୁଥିଲେ? ହଁ, ଆପଣ ସେଇ ଯୋଉ ପ୍ଲିଜ ଭେରିଫାଏ, ସେ ଯୋଉ ବ୍ରିଜ ତଳେ କୌଣସି ମୋଟର ନାହିଁ, ବର୍ଷା ହେଲା ମାନେ ପାଣି ରହୁଛି। ପ୍ଲିଜ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସେ ନମ୍ବର ଦିଟା ଦେଖେଇଦେଲେ, ଏ ଯୋଉ ଆଇଟମ ନମ୍ବର 99 ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୋଟର ଆମେ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ମୋଟର ସେଠି ନାହିଁ। ଆପଣ ଭିଜିଟ ଆଜି କରନ୍ତୁ, ଲୋକ ସେଠି ଅଛି ନା ନାହିଁ। ହଁ, ଏଇଟା କହୁଛନ୍ତି ଅଲରେଡି ଇନଷ୍ଟଲ୍ଡ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି। ରେଲୱେ ଅଣ୍ଡରପାସ୍ ସିରିଏଲ ନମ୍ବର 99 ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 38, ଗୋଟେ ପମ୍ପ ରହିଛି 5 HP ର ହାଇଫେନ୍ କଣ 2 ଲେଖା ହେଇଛି, ତାର ପମ୍ପ ଅପରେଟର, ହଁ, ଆଉ ଅପରେଟର ନାଁ ଦିଆହେଇଛି ପ୍ରିୟବ୍ରତ ମହାନ୍ତି, ତା ଫୋନ ନମ୍ବର ବି ଦିଆହେଇଛି ହେଲା। ଏଇ ପର୍ଟିକୁଲାର ଏଇଟାକୁ ଭେରିଫାଏ କରନ୍ତୁ, ଏଥିରୁ ଜଣା ପଡିଯିବ ଏ ସବୁ ରିପୋର୍ଟଟା ଠିକ ଅଛି ନା ନାହିଁ।
ଆଉ ମିଷ୍ଟର ଦାସ ଆଣ୍ଡ ମିଷ୍ଟର ମିଶ୍ର ମିଷ୍ଟର ପଟ୍ଟନାୟକ ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ ନାଁ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ସେ ଆପଣ ପାଇଲେ ନା ସେଇଟା ଦେବେ ହଁ ଏଇ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ମୋଟର ବସେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡର ଆଡଭୋକେଟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ସେ ୱାର୍ଡରେ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଜାଗାରେ ମୋଟର ଅଛି ନା ନାହିଁ ଆଉ ସେ ଏ ଲୋକଙ୍କୁ ଫୋନ କରି ପଚାରିବେ ସେ ଯୋଉ ତା ନାଁ ଦିଆହେଇଛି ସେ ଅପରେଟର ମାନଙ୍କର ନାଁ ଦେଖିକିନି ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ହେଲା ଜଣା ପଡିବ ରିପୋର୍ଟ ସେମିତି ଦିଆହେଇଛି ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ରାଉସାପାଟଣା କହୁଥିଲେ ତାର ମୋଟର କଥା କାଇଁ ରାଉସାପାଟଣା କେତେ ନମ୍ବର ସିରିୟଲ 27 ଦେଖି वार्ड नंबर होची 27 Page 12 में लो serial number 57 अच्छा अच्छा 27 अछि दीप्ति रंजन मुदुल ठीक अछि मोटर लागछि आपनकर मिस्टर दास आपनकर एरिया कोडा सर 27 टा होची त उद्घाट आपनकर नहीं नहीं आपनकर मु कहू मोटा सर वार्ड नंबर होची विदेश अच्छु नहीं सर 9 सेतरे विदेशी बेरा अछि विदेश के ने मोटर अछि तो मोटर ने से तो रास्ता रे पूरा ऊपर आमे भी रहू सेठी सेठी पूरा रास्ता टा ऊपर पडुची सब ये पूरा ड्रेन रो जति की बाहर कर दोचनी पूरा सन हॉस्पिटल टू नहीं कि पूरा टिल से जो गलीटा अछि पूरा से भीतर अच्छा आउ गोटे से जो मिस्टर आचार्य कहउतले से जो संगम टकीज रो सेठिकार काहे एटा से गत थरो भी सेटा पॉइंट आउट करथिले सेटा होजी नाही सेटा होजी की साइड सेटा संगम फिल्म रो सेटा कोटा हो से महता रोड से महताब रोड राइट महताब रोड पेट्रोल पंप रो ठीक आगे हां महताब एडा टे वेरीफाई करंदो मिस्टर मिश्र आगे आगे अच्छा आज यही जिनसटा को मध्य आपण भी ये करथिले आज एटा पेपर रे बाहरची आज ना गतकाली ए प्रमेय रे सहर चिंतारे सहरवासी नर्दमा जल पानी पाइप एकाकार एगुड़ा कौन स्टेप सब नहीं जो बाहर वर्तमान जहाँ अवस्था सांघातिक है पानी पाइप वाटको वाला किए अच्छा कौन आपण जो टाइप रो बढ़िला आपण किसी करूछंती वाटको वाला नमस्कार सर रहउची यस कौन करूछंती आपण सर हमर टोटल जति के हैंडपंप अछि कटक रे और प्रोडक्शन वेल अछि सर आमे तांको हैंडपंप को डिसइंफेक्ट करूछु सर एबे हमर सर ऑलरेडी 3081 हैंडपंप रु आमे 2046 सर काली पर्यंत 2040 टा हैंडपंप आमे डिसइंफेक्ट करि सरछु सर आमे ताको डिसइंफेक्ट करूछु आउ सर हमर जनरली WTP अछि सर माने कटक टोटल सर हमर तीनटा WTP अछि गोटे 129 WTP CDA रे सर अछि गोटे जगतपुर रे गोटे 6 mld WTP अछि आ गोटे सर अछि प्रताप नगर रे 8 mld WTP तीनटा WTP सर ताकू हमें सोर्स रे सुपर क्लोरिनेशन आड़ को जाउछु सर माने क्लोरीन कंटेंट टा बढ़ाउछु जेहेतु हमें जहा को हमें टेल एंड रे सर रेसिडुअल क्लोरीन टेक पॉज फॉर अ मोमेंट please go through the news item which is published in this daily newspaper and it is dated 18th June 2025 sir and the your council is here sir and तीनिटा जगार फोटो दिया आइछि ता देरे बुढ़ी ठाकुरानी लेन चंडी छक राजा बगीचा गड़ा सेथरे से लेखुचंती जे पानी पाइप केमती लीक करुची एवं सेटा केमती ड्रेन रो पाखेरे रहिची एवं अनेक स्थान रे ड्रेन भितरे पानी पाइप संजोग होईची जोथि पाई से ड्रेन पानी से पाइप देइकिनी लोकों को घर को जाउची एवं ए विषय मध्ये डिटेल्स लिखा आइची तो आ ऊपर आपण गोटे एफिडेविट करंतु
कौन आपण स्टेप नहीं केमती ये लोक सब पाइबे पानी ठीक से आउ ए जिनस केमती हबो आज्ञा सर मिस्टर काउंसिल आर यू फॉलोइंग अस Yes, my lords. We will file an affidavit regarding. affidavit खाली affidavit रे बड़ बड़ कथा लिखि देले हबनी फील्ड को जाई किनी आपण निजे मध्य जानतु ए जगह को जाई किनी आपनकर अथॉरिटी को सहित जाई किनी स्पॉट रे पहुंचंतु देखंतु जे जिनस कोन होउची काहे की एमती रहउची कोन तार समस्या केमती समाधान हे परिबो हला टुमारो टाइप ऑफ वाटर में कम टू योर हाउस आल्सो हला And this is intrinsically linked with the cleaning of drains, Mr. Naik. The two things cannot be treated in isolation. No. There is no question of segregation. Look, WATCO has to do, and जो सफा न करिवे, the same thing is happening, and we have outbreak of cholera. What steps the CMC is taking? Yes, Mr. Patra, what CMC is taking? Sir, hello. For arresting this cholera so that it doesn't spread. कॉलेरा ପାଇଁ सर आज के गोटे न्यूज़ सर भाची से न्यूज़ टा सर Let us hear this CMC commissioner. सर हमरो जेहेतु वर्षा सीजन आरंभ हो गलानी ऑलरेडी ताकू दृष्टि रखी एवं नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट जो डायरिया अन्य सब बाहर ताकू दृष्टि करके हमरो तीनटा टीम तीन जन फूड इंस्पेक्टर जो अच्छंती हेडेड बाय हेल्थ सिटी हेल्थ ऑफिसर हमरो स्ट्रीट वेंडर्स मानकर खाद्य अन्य सब चेक करा जाउची होटल गुडाकर चेक करा जाउची माइकिंग करा जाउची लोक मान को सचेतन करिया पई गाड़ी माइकिंग करा जाउची पचा जिनस बासी जिनस न खाया पई करा जाउची एई परिप्रेक्षी रे गतकाली भी सर हमर गोटे मीटिंग हेतिला जोतरे कि हमर इंटर डिपार्टमेंटल वाटको आमे हमर कॉर्पोरेटर इमन सब बसी के आलोचना करा जाइतिला वाटको को कहा जाइची तांकर जो फील्ड फंक्शनरी माने अछंती Whatever steps you are taking in this regard, so far as to arrest this cholera outbreak or to take steps, remedial measures, you put it on affidavit. We'll take it up on the 3rd. In the next thing you are taking it up because it's. Sir. आगु को हमर एठी कटक रे भी रथ यात्रा अछि. Sir. There will be congregation of lot of people here. सर आज कर सर गोटे न्यूज़ अछि जे सर पानी पाइप का संगे ड्रेन कनेक्ट हो जाई जा ई रबरा आउट अछि तो मिसे के लिख दो मेमो देख दो सर ये एक दिन से ये जो पानी भीतर एयर बोले जो रही पानी भीतर एटा सर गंगा मंदिर ठू आरंभ करी के बाल बाजार से एरिया ता सर भलो न एरिया ନଳା ପାଣିରେ ବୁଡି ରହୁଛି ୟାର ଠିକ ଜିନିଷ ସବୁ ଏଇ ଦିଟା କୋଟ କରିକିନି How many health workers you have? Patra, how many health workers you have? Amar kete ward 50 59 wards 59 wards how many health workers you have? हमरो सैनिटरी इंस्पेक्टर अछंती 14 जन सर हेल्थ वर्कर सर 50 जन स्वास्थ्य कर्मी सैनिटरी इंस्पेक्टर अछंती एति आउ सैनिटरी इंस्पेक्टर एंड द स्वास्थ्य कर्मी आर वन एंड द सेम कौन पचराउ जी कौन उत्तर दउछन सर हमरो स्वास्थ्य कर्मी के नांती नहीं सर सर जणे होचंती हेल्थ ऑफिसर सर से एंटर कटक पारिबेनी सर 3-4टा टीम दरकार सर वर्तमान से सीडीएम सर सीडीएम को अधीन रे स्वास्थ्य कर्मी माने करचंती काम कौन स्वास्थ्य कर्मी so where is the CDM
ADM is there, he can assist us. କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବେ। हाँ ADM अच्छा। सर नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। सर एक्चुअली सीडीएमओ को अंडर सब हेल्थ वर्कर अछंती सर। आमे सर जेबेठू कलेरा कि ये जो हमर ये हमर जो डायरिया सर व्यापिलानी नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट रे आमे सर प्रिकॉशनरी मेजर नहीं छु सर। आमे टीम्स मध्ये फॉर्मेशन करा है रेगुलर से माने सुपरवाइज करछंती सर कोठी कोन The action taken report, Mr. ADM, kindly place it on record. We'll take it up on 3rd. Yes sir, yes TMC commissioner will place and you also place. yes sir, yes sir, notes. The CMC commissioner, Mr. Patra, kindly coordinate with the CDMO. sir CDMO office को संगरे करिकरी जदि तांको अंडर स्वास्थ्य आपनकर हेल्थ वर्कर्स अछंती, you have health inspectors, so there has to be a cohesion between you two to see that at least they visit every ward. sir କାରଣ ଜଣା ପଡ଼ିଲାଣି ଯେ ପାଣିରୁ ମେନ୍ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ହଉଛି। ତ ପାଣି ଗୁଡ଼ାକ ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟରଟା କେମିତି ଭଲ ହବ ତା ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଅବଷ୍ଟାକଲ ଆସୁଛି, ସେ ଡ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ପାଣି ପାଇପ୍ ଯାଇଛି, ଲିକେଜ ରହୁଛି, ହଁ ସେଥିପାଇଁ ସେ କଣ୍ଟାମିନେଟେଡ୍ ୱାଟର ହଉଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଏଗୁଡ଼ାକ ଯଦି କୋଅର୍ଡିନେଟ୍ କରିକିନି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯିବ ତ ହେଇପାରିବ ନା। এটা বাকি ଅଛି ପାଞ୍ଚଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସାର୍ ଆମଫେଡ୍ ପୁରା एकदम Sir, in and around କଟକରେ ଆସିଗଲାଣି। ସାର୍ ଗୋଟେ ସଜେସନ ସାର୍ ଇଫ୍ ଲର୍ଡସିପ ପରମିଟ୍ ଦିସ୍ थिंग्स और अप्रूव ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ସାର୍ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଫୁଡ୍ ଯୋଉ ବିକୁଛନ୍ତି ସେ ଗୁପଚୁପ ଏଗୁଡାକୁ ସାର୍ ଟିକେ 7-8 ଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଉ ସାର୍। ସେଟା ହେଲେ ସେଟା ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଦେଖିବେ ତାଙ୍କର କଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆଜି କଣ ବାହାରିଥିଲା ଯେ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେଇ ଟାଇପର ଆଇଟମ୍ସ ଗୁଡା ସମସ୍ତେ କଣ ମିଷ୍ଟର ଏଡିଏମ୍ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ ମିଷ୍ଟର ଦାସ ଯୋଉ କନସର୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ଗୁପଚୁପ ପାଣି ଯୋଉ ଟାଇପର ପାଣିରେ ଆପଣ ଯୋଉ ଟାଇପର ପାଣି ଦିଆ ହଉଛି ସିଏମସି ତାର ଯାହା ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଥିବ ସେମାନେ ବି ତା ଦେହରେ ଯାହା ମିଶେଇକିନି କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତା ଅବସ୍ଥା ଯାହା ଥିବ ତାକୁ ଖାଇଲେ ଲୋକମାନଙ୍କର ହେଲ୍ଥ ତ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଚିନ୍ତା କର। ରାସ୍ତା ଚାଟ୍ ଇଏ ହଉଛି କୋଉ ଟାଇପର ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ ର ଯୋଉ ଟାଇପର ସେ ଚାଉମିନ କରୁଛନ୍ତି ତା ଦେହରେ ହାତ ଧୁଆ ପାଣି ଏମିତି କରିକି ଗୋଟେ ବଡ ଫୁଡ କୋର୍ଟ ଅଛି ଷ୍ଟାଡିୟମ ପାଖରେ ଯୋଉ ବଡ ଫୁଡ କୋର୍ଟ ସେଇଟା ବି ଟିକେ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ସେଠି ବହୁତ କାରଣ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ହିଁ ମଧ୍ୟ ଆସିବ ତା ଦେହରେ। କାରଣ ପାଣିଟା ଯଦି ୱାଟର ଏଇଆ ଥିବ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଭଳି ପ୍ରିକସନ ସେମାନେ କିଛି ନ ନେଇକିନି କରିବେ ତ ଲୋକ ତ ଏଇଗୁଡାକ ଡେଲି ଖାଉଛନ୍ତି ନା ସକାଳେ ସଞ୍ଜେ, ତ ଯାହା ଅବସ୍ଥା ହବ ତାପରେ ଆଗ୍ରାଭେଟ କରିଯିବ ସିଚୁଏସନ। ଆଉ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ସିଚୁଏସନ ଆସିଲାଣି କଲେରା ଆଉଟବ୍ରେକ୍ ହଉଛି ଏଗୁଡାକ ଟିକେ ଏକ୍ସଟ୍ରା କେୟାରଫୁଲ ହବା କଥା। ସେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଫାଷ୍ଟଫୁଡ ଗୁଡାକ ଟିକେ ମନିଟର କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପଠେଇକିନି ଯୋଉଠି ଯାହା ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଫାଇନ ଇଏ କରନ୍ତୁ ବା ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ କରନ୍ତୁ, ଯାହା କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ ହେଲା। ସାର୍ ଆମେ ସାର୍ ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟକୁ ଆଉ ଟିକେ इंटेंसिफाई करिवो सर the secretary of the bar association has raised a very valid point. मु जानी नहीं आपण माने केबे जाउचंती कि नाही से एरिया को जोठी हमर स्टेडियम छक जो अछि फर्स्ट गेट रु सेकंड गेट ता भीतर ऑन सैटरडे इवनिंग फ्राइडे सैटरडे सब दिन there is a huge food stalls ପାଖାପାଖି 100ଟା ଫୁଡ ଷ୍ଟଲ୍ସ ଅଛି। ସେଇ ଗୁପଚୁପ ଚାଟ୍ ଆଳୁଦମ ଦହିବରା ଆପଣ ତାର ହାଇଜିନ୍ ଏନସିଓର କରନ୍ତୁ, ସେଟା ସବୁଠୁ ବଡ ହବ୍। ସାର୍ ସେଥିପାଇଁ ସାର୍ କଣ ହେଇଛି ନା ସାର୍ ଯାଜପୁର ଆଉ କେଉଁଝର ଆଉ ସାରା ଭଦ୍ରକ ତିନିଟାରେ କଲେକ୍ଟର ଆଉ ତାଙ୍କର ମ୍ୟୁନିସିପାଲ ଅଥରିଟି ମିଶିକିରି ସାର୍ ଯେତିକ ସାର୍ ଢାବା ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ ଦୋକାନ ସବୁଗୁଡାକୁ ସାର୍ 15 ଡେଜ ପାଇଁ ସାର୍ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ଏସଓପି ଆଉ ମାସ୍ ଭୋଜି ଯୋଉଟା ସେଟାକୁ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟେଡ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଢାବା
ଆଉ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ ଆଉ ଗୁପଚୁପ ଏଗୁଡ଼ା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ତିନିଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ସାର୍ ଇନଫେକ୍ଟ ବହୁତ ମରି ଯାଉଛନ୍ତି ଲୋକ ତ ସେଥିପାଇଁ ବନ୍ଦ କରା। ଏଠି ସାର୍ ଯଦି 7 ଦିନ କେବଳ No, they have the ADM as and the CMC. They are saying that they will take steps. Mr. ADM, Yes, sir. you kindly take a call on this. Yes, sure, sir, sure. If you think that on the ground of hygiene or to ensure that on health ground this has to be stopped, it is for you to take a call. Yes, sir, right, sir. We'll be taking, sir. Rampant check. No, so far as ban is concerned, they are in a best position to decide. sir, court Let them decide. Sir, ବର୍ଷାଟା actually 20-22-23 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ତାପରେ ସାର୍ କମି ପାରିବ 7 ଦିନ 8 ଦିନ କମିଯିବ ବହୁତ। ଆଉ ବାକି ଯାହା ରହିଲା ନେକ୍ସଟ ଇୟର ନବା ଆଜି ବହୁତ ହେଇଗଲା। The city engineer is there? Yes, is there, my lord? City engineer, Mr. Samant. City engineer, Mr. Samanta. Sir. There is constant waterlogging in that sector 6 road in front of that Bank of Baroda. Sir. And there is a fish market is there. Sir. For last, and it is not today, for last 15 days it is there. The water is not getting drained out. You are not doing anything. What is the problem there? Sir, I will visit, sir. Why that issue is not being addressed? Sir, I will. କେବେ ଯାଇଛନ୍ତି ଆପଣ? Last 4 days, sir. When did you visit that? ସେପଟେ ଯାଇ ହଉନି ଆଉ। Sir, I will take care, sir. No, what do you propose to do? Let him go today in the evening itself, immediately and check. No, he has to unmute himself. ଆପଣଙ୍କର କଣ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି କି ସେ କଥା ଶୁଭୁନି? No, sir, I will personally visit, sir, again. କହୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଚୁପଚାପ ବଜାଉଛନ୍ତି ନା? No, sir, I will For last 15 days, people have started avoiding that road. Consequentially, there is a lot of road jams on the ring road. Sir, we will visit, sir. With the executive and all teams, we will visit, sir. When will you visit? We'll put it on record. Sir, tomorrow at 10 o'clock. Advocate committee ସେ ଏରିଆର ସିଟି 6 ନମ୍ବର ଯିଏ ତାଙ୍କୁ କହିଲି Mr. Chaudhary was there. ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ରହିବେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରହିବେ। ଏବେ କହିଦିଅନ୍ତୁ। Tomorrow itself he will visit. ସେ ନିଜେ ଯାଇକି verify କରିବେ କାଲି ପରା ଯିବେ। କହିକି ତାକୁ Sir, regarding extension of bottle to 5 millets, brass dense millets, the commissioner has placed one letter to our secretary, High Court Bar Association, and that has been placed before my lord. Regarding, they have placed before the government for approval of the approval millets, but noted the government has given approval. କୋଉଟା କହିଲେ? ଦେଇଛି ଚିଠିଟା 4/6/2025 ଦେଇଛି। Just a minute. Which is that letter? ଦେଇଛି 46 ଦେଇଛି। ଆପଣ ଦିଟା ଦେଇଛନ୍ତି ନା, ଗୋଟେ ହଉଛି 29/5/2025। ଦିଟା ଲେଟର ଦେଇଥିଲି ଯୋଉଟା ମତେ ସେମାନେ ରେଫର କରିଥିଲେ, କମ୍ପ୍ଲାଏନ୍ସ ରିପୋର୍ଟଟା ଲେଖିକି ଦେଇଥିଲେ। Which is the letter dated? That is 4/6/25. There is no letter of 4/6 before that. This is
ମାନେ CMC ର letter ନା ଆଜ୍ଞା CMC letter. ଆଜ୍ଞା EMC ର letter ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା It has been addressed to our secretary. ଏଇଟା ହଉଛି 5625 ଏଇ letter ଟା ଦେଖିଲେ କୋଉ letter ଟା ଏଇଟା ଦେଖିଲେ ଏଇ letter ଟା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ letter ଟା ଥିଲା wrong ଏଇଟା 5-6 ଟିକେ ଟିକେ 4-6 ଏଇଟା ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା 4-6 ଟିକେ ଟିକେ ପାଞ୍ଚଟା ବ୍ରଡବ୍ୟାଣ୍ଡ ପାଞ୍ଚଟା this letter ଆଜ୍ଞା ସେଇ କଣ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କଣ ଆଜ୍ଞା କୋଉ letter ଟା ସେଇ letter 46 ରେ ଆଜ୍ଞା ସେଟା ଆରଟା ନୁହେଁ 46 ରେ କଣ ହବାକୁ ପଡିବ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଖରେ ପ୍ଲେସ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଫର ଆପ୍ରୁଭାଲ ଅଫ ଦି amount ସେ letter ଟା ପାଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିଲେ letter ଟା instructions update on the 3rd. What is that? WhatsApp. ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ଏଇଟା ଇକ୍ୱାଲ ଦେଇକି ଡାକି ଦେବୁ construction burden over 5 branch den. yes ଆଦେରେ ଏଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ହବ ତ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା सर फास्ट टेंडर सर होता पांचटा टेंडर होता बाय CMC 359 crores से टेंडर अप्रूव है तापर से लिखिं दि गवर्नमेंट अप्रूवल कले दैट वर्क इट विल बी टेकन अप सो दैट मेन ड्रेन सहित पड़ दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट अपना वाटर लगिंग हम नहीं आफ्टर दैट It is only pending on administrative approval and sanction of money. हाँ टेंडर either I'll take it. I'll get it. you take instruction from the government in the HNUD ଏଇଟା ଗୋଟେ କାମ ପ୍ରସ୍ତାବ ଜେରକ୍ସ କରି ଗୋଟେ ଦେଇଦେଲ ଫଣ୍ଡ ତ WhatsApp ରେ ପଠେଇବ କଣ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ letter ଟା ଅଛି ଆର letter ଟା ଆପଣ କପିଟା ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କପି ତ ଦେଇକି ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କପି ଥିବ this is your letter this is his letter man. I have no words to. No, no, ତାଙ୍କର letter ମୁଁ ଭାବିନି ଯେ ନଥିବ ଏଇଟାକୁ କାହା ହେଡିଂ ଉପରେ ଲଗେଇବୁ footing materials. ବହୁତ ଡେଞ୍ଜରସଲି ବି ସେଟା ହେଇକି ଅଛି ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଆଗରୁ ମିଷ୍ଟର ମିଶ୍ର ସେ ଟିକେ ଆଗରୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଜିନିଷ ଦେଇଦେବୁ ବା ଯୋଉ କରେସ୍ପଣ୍ଡେନ୍ସ ପାଉଛନ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଉ ଯାହାର ରିପ୍ଲାଏ ଆପଣ ପାଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ଗୋଟେ ମେମୋ ଆକାରରେ ଆମେ ଦେଇଦଉ 2-3 ଦିନ ଆଗରୁ ଦେଇଦଉ ତାକୁ କପି ଦେଇକି ସେମାନେ ଟିକେ କପି ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତୁ କପି ଦିଅନ୍ତୁ ସେମାନେ କପି ଦେଲେ ଆମେ ନାୟକ this is a very serious issue ଖୋଲା ମେଲାରେ ପଡୁଛି ମୃତଦେହ ସେଟା ସେ ନାହାନ୍ତି କି SCB ପରେ ପଳେଇଲେଣି is there anybody from the SCB or they have left I think the Dr. Mishra is there Mishra Melat is from Dr. Saraswati was there. Saraswati has left सर आम सर आपण ऑर्डर बଳରେ सब करिथुल सर सब तापर पुणी सर अगेन सेम थिंग because that postmortem center that was some modifications were there he has taken a lot of pain to give us the report but this is not acceptable सर सर सेट हेथिला तापर सर एटा सर पंप लगा एबे so सर Naik two things one is this and the second thing is so far as that OPD is concerned you see they are sitting under tin roof in this scorching heat because of the rush inside they are waiting under this tin roof with air conditioning with all the ceilings we are feeling the heat this will take up on the next I'm just we are putting you to notice so
take steps to address this. अच्छा ଆଉ ଗୋଟେ just it's for the members of the bar ସେ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡ ରେ ଯୋଉଦିନ ଭଲ ଡକ୍ଟର ବା ପ୍ରଫେସର ଅଛନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ତ ଲାଇନ କୁଆଡେ ରାତି 2ଟା 3ଟା ବେଳୁ ଲାଗୁଛି ଏବଂ ତା ଦେହରେ ଯେମିତି ସେ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ ରେ ଟିକେଟ କଲା ବେଳେ ଯୋଉ ସବୁ ଯେମିତି ୟୁଟିଲାଇଜ ହଉନଥିଲା ତ ପ୍ରଥମରୁ ସେଇ ଟାଇପ ର ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କର ନା ସେ ରୋଗୀ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନା ଇଏ ବଟ୍ ସେମାନେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦେଇକି ତାଙ୍କ ନମ୍ବର ଶୀଘ୍ର କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ୟୁଟିଲାଇଜ କରାହଉଛି ବ୍ରୋକର ତ ସେ ଏବଂ ସିଏ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ସେଠୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାଇଭେଟ କ୍ଲିନିକ୍ସ କୁ ଦିଟା ଜିନିଷର ମେନ୍ କମ୍ପ୍ଲେନ ଆସୁଛି ପେପରରେ ମଧ୍ୟ ଏ ଲିକ୍ ଉଠା ତେଣୁ ମାନେ ମନେ କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ରୋଗୀ ଆସୁଛି ଯାଜପୁରରୁ ସିଏ ଏଇ ଟାଇପ ର ବ୍ରୋକରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବ ସିଏ ତାଙ୍କ ଲୋକ ଛିଡା କରେଇଦେବେ ଆଗରୁ ସେ ଯୋଉ କାଗଜ ପତ୍ର ତାର ପଠେଇ ଦେଇଥିବ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ରେ ସିଏ ତାର କପି ବାହାର କରିଦେଇଥିବ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ହେଇଗଲା ସେ ଲୋକ ସିଧା ଆସିବ ଆଗକୁ ଦେଖେଇ ଦବ ଆଉ ଇଏ ଯୋଉ ଲୋକ ଏମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ଥିବେ ଏମିତି ବି କମ୍ପ୍ଲେନ ଆସୁଛି ଯେ ମାନେ ପେସେଣ୍ଟଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଏଇ ଟାଇପ ର ବ୍ରୋକର ସବୁ ଆଗରେ ଲାଇନରେ ରହିକି ତାଙ୍କ ସିରିଏଲ ନମ୍ବର କରିଦଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି ଡାଇଭରସନ ହଉଛି ପ୍ରାଇଭେଟ ଇଏ मेडिकल कॉलेज रो नाହାନ୍ତି ତ ଆହାର କେନ୍ଦ୍ରରେ ସାର୍ ସେଥିରେ ଆଇଆଇସି କି ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବା ଆହାର କେନ୍ଦ୍ରରେ ସେ ରୋଗୀ ଖାଇବେ ନା ବାହାର ଲୋକ ସେଠି ଯାଇ ଖାଉଛନ୍ତି ଶସ୍ତାରେ ମିଳୁଛି ବୋଲି ଯାଇ ଖାଉଛନ୍ତି ସେ ରୋଗୀ ବା ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଯିଏ ଆସିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲା ହେଇଛି ନାଇଁ ଲୋକ ଘରେ ବସି Mr. Naik, kindly think of some modality whereby it can be ensured. Suppose so far as patient is concerned, you are providing food. Normally, hospital provides food. So where attendants are concerned, it is becoming somewhat difficult. Or they will show some admission proof there so that they will be served the food. ନହେଲେ କଣ ହଉଛି ସେଟା ହେଇଛି ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ସେଠି ଯିଏ ନାହିଁ ସେଠି ଯାଇକି ଖାଉଛନ୍ତି ବିକଜ ଶସ୍ତା ବୋଲି ସେଠି ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଲାଇନ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଆପଣ ଶିଶୁ ଭବନରେ ଦେଖନ୍ତୁ I have seen it in Capital Hospital, I have seen it in SC. Any kind of cake is there within a few words. Whether the doctor, the superintendent is not there. No, this Ahara Kendra was also, this bench was taking up that Ahara Kendra also. Yes. Sishu Hon'Ble director is there. Superintendent is there. No, is Mr. Sishu Hon'Ble. From Sishu. ଶିଶୁ ଭବନରେ ଗୋଟେ ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି ଆମେ ଗୋଟେ ସଜେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ସାର୍ ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ସନ ଅଛି ମିଷ୍ଟର ମିଶ୍ର ସାର୍ ନମସ୍କାର ସାର୍ ଆମର ଡେଲି ସାର୍ ଆଡମିଟେଡ କେସେସ୍ ଆଗରୁ ତ 200 ରୁ 420 ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ 850 ହବ ଗୋଟେ ପିଲା ସାଙ୍ଗରେ ବାପା ମା ହିସାବ କଲେ ତିନିଟା ହିସାବ କଲେ ଡେଲି ଏଇ ବେଡ୍ ପାଇଁ 2500 ଲୋକ ରହିବେ ପ୍ଲସ୍ ଓପିଡି 600 to 800 ତାଙ୍କର ବାପା ମା ହିସାବ କଲେ 2:3 ଡେଲି ଆମର କ୍ୟାମ୍ପସ ରେ 5000 ଲୋକ ଆସିବେ ତେଣୁ ଆମର ଗୋଟେ ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର ସଫିସିଏଣ୍ଟ ନାହିଁ ଏହା ହେଲା କଥା ଇଭେନ୍ ଫର ପେସେଣ୍ଟସ ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ଇସ୍ୟୁ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି ଇଜ ଇଟ୍ କରେକ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ ସେ ଆହାର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆପାର୍ଟ ଫ୍ରମ ରୋଗୀଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟ ବାହାର ଲୋକ ଆସିକିନି ବିକଜ ଶସ୍ତାରେ ମିଳୁଛି ଆସିକିନି ଖାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଇଜ ଦେୟାର ଏନି ଚେକ୍ ଟୁ ଦ୍ୟାଟ ଇଫେକ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ नो ଜେନୁଇନ୍ ଲୋକ ଖାଆନ୍ତୁ ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ପାଇଁ ହେଇଛି ସେମାନେ ଇଏ କରନ୍ତୁ ଯେ ଏମିତି କିଛି ରହିଛନ୍ତି ଆପଣ କିଛି ଭେରିଫାଏ କରୁଛନ୍ତି ଯେ କୋଉ ପେସେଣ୍ଟ କୁ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ନା ଯାହାକୁ ନେଇ ତାକୁ ଯିଏ ଆସିଲା ଲାଇନରେ ଛିଡା ହେଲା ତାକୁ ଦେଇଦେବେ ଆରେ ଆମର ନୋଟିସ କୁ କିଛି ଆସିନି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛୁ ପେସେଣ୍ଟ ଲୋକମାନେ ଲାଇନରେ ରହୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଏଟା ବଢିଗଲାଣି ଆଉଟଡୋର ଆଣ୍ଡ ଇନଡୋର ତେଣୁ ଲାର୍ଜ ନମ୍ବରରେ ରହୁଛୁ ଆପଣ ଏଟାକୁ ଟିକେ ଇଏ କରନ୍ତୁ ମିଷ୍ଟର ଷ୍ଟେଟ କେନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରର ଇଏଟାକୁ ଟିକେ ଚେକଅପ୍ କରିବେ
Also, and find out at the feasibility as the superintendent had expressed. second of having second arc another arc. in the Sishu Bhavan campus. ହେଲା ଆର କେନ୍ଦ୍ର ହେଡିଂ ଟା ଛୋଟିଆ କରିଦେଇକି ସାର୍ ଡାକିଦେବେ ଲେଖିଦେବେ। ସାର୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ଗାଡି ଦରକାର ଗୋଟେ ସାର୍ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଦିଟା ବ୍ୟାଟେରୀ ରହିଲେ ବାହାର ଭେହିକଲ ତା ଭିତରେ ପଶିବନି। କୋଉଠି କହିଲେ ସାର୍ ମେନ୍ ଗେଟ୍ ପାଖରେ କୋଉଟା ମାନେ ଶିଶୁ ହଁ ବ୍ୟାଟେରୀ ଗାଡିଟା ଆମେ ସାର୍ ସଜେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଆପଣ ବି ସାର୍ ଦିଟା ତିନିଟା ବ୍ୟାଟେରୀ ଗାଡି ରହିଲେ ବାହାର ଗାଡି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପଶିବ ଆପାର୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଅଦର ଭେହିକଲ୍ସ ଆର୍ ଅଲସୋ ଏଣ୍ଟରିଂ ସେ କ୍ୟାମ୍ପସ ସେ ଭେହିକଲ୍ସ ଗୁଡା ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଉଠି ରହୁଛି ସାର୍ ଭେହିକଲ ଗୁଡା ତା ଭିତରେ ପଶୁଛନ୍ତି ସାର୍ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଦିଟା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନାହିଁ କି ଶିଶୁ ଭବନ ସାର୍ ଶିଶୁ ଭବନ ସାର୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ଗାଡି ବି ନାହିଁ ନାଇଁ ଏସିବି ରେ ତ ଅଛି ନା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅଛି ଏସିବି ରେ ସାର୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ଗାଡି ଅଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କଥା କହୁଛି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ମୋଟରସାଇକେଲ ସାର୍ ଏଠି କିଛି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନାହିଁ ସାର୍ ଆସିବା ଆମର ସାର୍ ଆଇଟମ ଅଛି ଶିଶୁ ଭବନଟା ଓ ଆଚ୍ଛା ଦେନ୍ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ଟେକନ୍ ଅପ୍ ସେଇଥିରେ ଆପଣ ଯୋଉ କନେକ୍ଟେଡ ଇସ୍ୟୁଜ ଗୁଡା ରହିଥିବ ଆପଣ ସେଇଥିରେ ହାଇଲାଇଟ ଗୋଟେ ହେଡିଂ ରେ ମେନ୍ ଗେଟ୍ ରେ ସାର୍ ହଁ ନାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ଆପଣ ସାର୍ ଏଠି କାଠଯୋଡି ପାଖରେ ସାର୍ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଉଠିଲାନି ସେମାନେ ସାର୍ ଦୋକାନ ଦେଇକି ରହିଛନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ଅବଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ରୋଡକୁ ସେ ଆଇଟମ ଅଛି ସାର୍ ଲାଷ୍ଟ ଠିକ ଅଛି জি